First row VVIP seat tarvata first row meant for JCs. So all JCs please take seats after VVIP sofas. After JCs row, DCs please take seat for 2 rows, next 2 rows. JCs and DCs please ensure of your staff. Awardees, at least awardees వచ్చారా లేదా ఒకసారి ఎన్ష్యూర్ చేసుకోండి. సో అగైన్ మళ్ళా చెప్తున్నాను, కొత్తగా వచ్చారు కాబట్టి అవార్డీస్ అంతా మాకు రైట్ సైడ్ ఉన్న స్టెప్స్ నుంచి వచ్చి అవార్డు తీసుకొని ఇలా బయటికి వెళ్ళి ఈ డోర్ నుంచి బయట నుంచి మళ్ళీ పాత్వేలో నుంచి వచ్చి రెస్పెక్టివ్ సీట్స్లో తీసుకోండి. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ దెర్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్ ఫోటో విత్ అవార్డీస్, మినిస్టర్ గారు అండ్ అదర్ వివిఐపీస్తో గ్రూప్ ఫోటో ఉంటుంది ఆ రెస్పెక్టివ్ సీట్లోనే. సో అదే సీట్లో కూర్చోండి, మళ్ళీ ఎక్కడా స్కిప్ చేయొద్దు, వెళ్ళిపోవద్దు. ఫంక్షన్ లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు అవార్డీస్ అందరూ కంపల్సరీ ఉండాలి. ఆ పాత్వేలో ఉన్న వాళ్ళు కూర్చోండి దయచేసి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్ రైట్ సైడ్. అవార్డీస్ రైట్ సైడు, పాత్వేలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అక్కడ నిలబడొద్దండి. బయట ఉన్న వాళ్ళు కూడా వచ్చేసి ఒక్కసారి కూర్చోండి. Hearty welcome to the VVIPs who came for this function. అవార్డీస్ అందరూ ప్లీజ్ రైట్ సైడ్, పాత్వేలో ఎవరు ఉండొద్దు, రైట్ సైడ్ కూర్చోండి. మన స్టాఫ్ అంతా అదర్ దాన్ అవార్డీస్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఆఫ్టర్ 6 rows తర్వాత మన స్టాఫ్ కూర్చోండి. ఎవరు కూడా బయట వెయిట్ చేయొద్దు. అవార్డీస్ మీ నేమ్స్ స్టిక్ చేస్తున్న సీట్లోనే మీరు కూర్చోండి. రెస్పెక్టివ్ సీట్స్ మెంట్ ఫర్ యువర్ టోటల్ ఏంటంటే ఆ సీక్వెన్స్ మిస్ కాకుండా ఉండేందుకు మీ నేమ్స్ ప్రతి సీట్లో ఉన్నాయి. ఏ సీట్లో మీ నేమ్ ఉందో ఆ సీట్నే ఆక్యుపై చేయండి. డోంట్ స్కిప్ దట్ సీట్.
ఎగరవేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా జిఎస్టీ కౌన్సిల్ ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఒక ఖచ్చితమైన విధానము పద్ధతి ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ర్యాండమ్గా ఏవైతే రిజిస్ట్రేషన్ ఫీల్డ్లో పోయి ఇది నిజంగా ఉండాలా లేదా అని చెప్పి వెరిఫికేషన్ చేసే విధానము మొదలుపెట్టడం జరిగింది. పైలట్ గుజరాత్ రాష్ట్రం, అదేవిధంగా పాండిచేరి రాష్ట్రంలో ఉండగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మనం పోయి జిఎస్టీ కౌన్సిల్లో మనము ఒక రిప్రజెంటేషన్ కూడా జరిగిందనమాట. మహారాష్ట్రలో చాలా పక్కగా మంచి వ్యవస్థ ఉంది. మన దగ్గర అన్ని రకాల కూడా సమర్థవంతమైన డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. ఆ డిపార్ట్మెంట్తో పాటు మన దగ్గర ఒక వ్యవస్థ ఏ వరకు చిన్న ఒక గ్రామ పంచాయతీ స్థాయి వరకు కూడా అన్ని రకాల కంప్యూటర్ కనెక్షన్లతో పాటు మనం ఏదైనా కానీ ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన పద్ధతిని అమలుపరిచేదానికి మన దగ్గర ఆ కెపాసిటీ ఉంది. కాబట్టి మాది కూడా పైలట్గా తీసుకోండి అని చెప్పడం జరిగింది. తద్వారా ఈరోజు ఈ సేవా కేంద్రము ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది విజయవాడ. ఇటువంటివి 12 సేవా కేంద్రాలు మరి ఈరోజు సైమల్టేనియస్గా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం వివిధ రాష్ట్రంలో ఉండే వివిధ ప్రాంతాలు. దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఎవరైనా కానీ ఒక వ్యక్తి వ్యాపారస్తుడు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలని అనుకునేటప్పుడు తను ఈ సేవా కేంద్రంకి వస్తే ఇక్కడ ఆఫీసర్లు ఎవరైతే ఉంటారో మన ఆధార్ కార్డుతో పాటు మన బయోమెట్రిక్ అంటే ఫింగర్ ప్రింట్ కానీ ఐరిస్ కానీ ఏదైతే మనం జనరల్గా పాస్పోర్ట్ తీసుకుంటే దానికి పోయినప్పుడు ఏ పద్ధతి అయితే ఉంటుందో ఇంచుమించు అదే పద్ధతి ప్రకారంగా ఇక్కడే ఈ కేంద్రంలోనే చేసుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంతకుముందు రిజిస్ట్రేషన్ కోసం పోవడము, రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఎన్నో మరి ప్రశ్నలు రావడము, ఆ ప్రశ్నలకు మళ్ళీ సమాధానం కోసం తిరగడం ఇవన్నీ లేకుండా చాలా డీలర్ ఫ్రెండ్లీగా ఇక్కడికి ఇప్పుడైతే అప్లై చేసుకుంటారో ఆన్లైన్ అప్లై చేసుకున్నప్పుడు వెంటనే ఈ పర్టికులర్ టైం స్లాట్ అంటే ఈ సమయానికి ఈ తేదీ ఈ సమయానికి మీరు వస్తే సరిపోతుందని చెప్పిస్తారనమాట. ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా వచ్చేదానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. టైం వేస్ట్ కాకుండా ఏ స్లాట్ అయితే వస్తుందో ఆ స్లాట్లో ఇక్కడికి వస్తే మన ఆధార్ కార్డు కానీ మన డీటెయిల్స్ కానీ మన సర్టిఫికేట్స్ కానీ ఒరిజినల్స్ కానీ ఫోటోగ్రాఫ్ కానీ అదేవిధంగా మనకు సంబంధించిన థంబ్ ఇంప్రెషన్ కానీ అవన్నీ కూడా ఇక్కడే తీసుకోవడం జరుగుతుంది. తద్వారా పకడ్బందీగా మన రిజిస్ట్రేషన్ అనేది కరెక్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ కాదా అనేది డీలర్కు మనకు సులభంగా ఉంటుంది. ప్రభుత్వానికి కూడా ఒకటేసారి వెరిఫికేషన్ కూడా చాలా వరకు ఇక్కడే అయిపోతుంది అనమాట. సో ఈ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ప్రస్తుతం భారతదేశంలో 3 చోట్ల, ఒకటి గుజరాత్, 2 పాండిచేరి, 3వది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చేస్తున్నాము. ఈ పైలట్ అయిపోయిన తర్వాత అన్నీ సక్రమంగా జరిగిన తర్వాత ఏదైనా కొద్దిగా షార్ట్ కమింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ షార్ట్ కమింగ్స్ అన్ని రెక్టిఫై చేసిన తర్వాత భారతదేశ వ్యాప్తంగా కూడా ఈ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చాలా గర్వపడదగిన ఒక విషయం ఏమంటే భారతదేశంలో ఎన్నో రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి, పెద్ద రాష్ట్రాలు, వ్యాపార పరంగా కానీ పన్ను పరంగా కానీ ఆదాయ పరంగా కానీ ఇంకా పెద్ద పెద్ద రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. అయితే పరస్పరంగా కూడా మోడర్నైజేషన్ ఏదైతే ఒక సామాన్య మానవునికి కానీ ఒక మామూలు డీలర్కి కానీ ఒక మామూలు వ్యాపారస్తునికి కానీ అనుకూలంగా సులభంగా ఉండే పద్ధతి అంటూ పరిపాలనలో ఉంటే అది మన రాష్ట్రంలో మొదట్లోనే మనం అమలుపరచాలనే ఒక సంకల్పంతో మనం ముందు పోతున్నాం. ఈరోజు ఉదాహరణకు మొట్టమొదటి డీలర్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈ సేవా కేంద్రం ద్వారా మొట్టమొదటి డీలర్ వచ్చేసి విజయవాడకు చెందిన వ్యక్తి. తను చేసే వ్యాపారం ఏమంటే చాక్లెట్లు బిస్కెట్లు తయారు చేసి తను అమ్మే వ్యాపారం అన్నమాట. అంటే దీని ద్వారా మన రాష్ట్రానికంతా కూడా సంకేతం ఏమంటే వ్యాపారం అన్న తర్వాత చాలా గొప్ప చాలా పెద్ద విపరీతమైన స్థాయిలో ఉండే వ్యాపారస్తులు అవసరం లేదు. ఎంత చిన్న వ్యాపారస్తులకు కూడా ప్రభుత్వం పట్ల తనకు సులభంగా జరగవలసిన ఏదైతే విధానాలు ఉంటాయో ఆ విధానాలన్నీ కూడా ప్రభుత్వం ఎప్పుడైనా కూడా నిరంతరంగా కూడా కృషి చేస్తూ ఉంటుంది కన్వీనియన్స్ కోసం అని చెప్పి తెలియజేయడానికి అటువంటి వ్యాపారస్తుల్ని ఈరోజు సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇక మీదట ఎన్నో సంస్కరణలు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ పన్నుల విభాగము సంబంధించి మన గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ మన సెక్రటరీ గారు కానీ మన చీఫ్ కమిషనర్ కానీ తర్వాత వివిధ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ
గత ఒక సంవత్సరంన్నర కాలంగా ఎన్నో సంస్కరణలు తీసుకురావడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా ఫైనల్ ఏం వచ్చేసి కామన్ మ్యాన్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఒక సామాన్య వ్యాపారస్తులు ఎవరైతే ఉంటారో, అదేవిధంగా ఒక పర్చేసర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా అనుకూలంగా సులభంగా ఉంటూ ఎక్కడే కానీ ప్రభుత్వం నుంచి ఒత్తిడి కానీ ఇబ్బంది కానీ జరగకుండా ఫ్రీగా ట్రాన్స్పరెంట్గా పారదర్శకంగా సులువుగా పని జరగాలనేది ఈ ప్రభుత్వ ఉద్దేశం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. అందరూ మొబైల్ సైలెంట్లో పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ బయట ఉన్న వాళ్ళందరూ వచ్చేసి ఫ్రంట్ 2-3 రోస్ ఉన్నాయి ఖాళీగా, ట్రేడర్స్ అని ఉంది కదా, అక్కడ కూడా కొద్దిమంది కూర్చోండి. సో అవార్డీస్ అందరూ వాళ్ళ రెస్పెక్ట్ నేమ్స్ ఉన్న సీట్లోనే కూర్చోండి. ఎందుకంటే అవార్డీస్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు అందరూ వచ్చారు కదా, ఇటు స్టేజ్కి ఇటువైపు రైట్ సైడ్ నుంచి వస్తారు. వచ్చి అవార్డు తీసుకున్న తర్వాత మీ సర్టిఫికేట్ ఇక్కడే ఇస్తారు. ఒకవేళ ఎవరి సర్టిఫికేట్ అయినా మిస్ అయ్యి వేరే సర్టిఫికేట్ వస్తే ఇక్కడ ఏమీ కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు, తీసుకోండి అదే. దాని తర్వాత మళ్ళీ మీ సర్టిఫికేట్ మీకు అందజేస్తారు. ఇటువైపు నుంచి రైట్ సైడ్ నుంచి వచ్చి అవార్డు తీసుకున్న తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ఆ డోర్ నుంచి బయట నుంచి వచ్చి మళ్ళీ ఆ పాత్వేలో వచ్చి మీ రెస్పెక్టివ్ సీట్స్లో కూర్చోండి. ఎవరు కూడా ఈ ఫ్రంట్ నుంచే క్రాస్గా అలా ఇలా వెళ్ళొద్దు. ఓన్లీ ద థింగ్ ఇలా వచ్చేసి రైట్ సైడ్ నుంచి వచ్చి లెఫ్ట్ సైడ్ డోర్ నుంచి బయట కారిడార్లో నుంచి పాత్వేల నుంచి వచ్చి మీ రెస్పెక్టివ్ సీట్స్ తీసుకోండి. అదర్ దాన్ అవార్డీస్ అందరూ కూడా ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ అన్నీ ఆక్యుపై చేయండి. ఇంకా లెఫ్ట్ సైడ్ తర్వాత ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళొచ్చు. ఈ బొకేస్ ఇచ్చేవాళ్ళు కొద్దిగా ఆ ప్రెస్ ఖాళీ చేసేసి ఇటు పక్కకు వచ్చేసేయండి. ప్రెస్ దగ్గర కూర్చోవద్దు. మన స్టాఫ్ ఎవరు కూడా ప్రెస్కి అలాట్ చేసిన దాంట్లో కూర్చోవద్దు. ప్రెస్ అండ్ ట్రేడర్స్ అండ్ ఆడిటర్స్కి ఉన్న సీట్లో మన స్టాఫ్ ఎవరు ఆక్యుపై చేయొద్దు. దే విల్ కమ్ అండ్ సిట్. ప్రెస్ కూడా ఏంటంటే అక్కడి నుంచి వచ్చేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు కాబట్టి ప్రెస్ వాళ్ళది కొద్దిగా ఖాళీ పెట్టండి. అదర్ దాన్ అవార్డీస్ లెఫ్ట్ సైడ్ కూర్చోండి. ఇంకా కావాలంటే సీట్స్ మనకు పైన కూడా ఉన్నాయి. అవార్డీస్ మాత్రం మీ సీట్స్ని మిస్ చేయొద్దు. స్నాక్స్ విల్ బీ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ రెస్పెక్టివ్ సీట్స్. మీ స్నాక్స్ మీ దగ్గరికే వస్తాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా డీసెంట్గా ఆ యూజ్డ్ రేపర్స్ కూడా మీరు దే విల్ కమ్ అండ్ కలెక్ట్. దాన్ని ఎక్కడంటే అక్కడ పడేయకుండా డీసెంట్గా ఒక పద్ధతిలో చేసుకుందాం. బయట ఉన్న వాళ్ళందరూ వచ్చేసేయండి. బయట ఎవరు వెయిట్ చేయొద్దండి. అదర్ దాన్ వివిఐపీని రిసీవ్ చేసేందుకు అలాట్ చేసిన స్టాఫ్ మాత్రమే ఉంటారు. అదర్ దాన్ అందరూ కూడా లోపల వచ్చేసి మీ రెస్పెక్టివ్ సీట్స్ ఆక్యుపై చేయండి. ఆల్రెడీ మినిస్టర్ గారు అక్కడి నుంచి బయలుదేరారు. అనదర్ 15 minutesలో మన ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది.
సీట్స్ బ్యాక్ సైడ్ ప్రెస్కి అలాట్ చేస్తున్నారు. ఈ బొకేలు ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ అక్కడ కూర్చుంటారులేండి. ఎవరు కూడా పాత్వేలో నిల్చోవద్దండి. ఎవరి సీట్లో వాళ్ళు కూర్చోండి. ఎందుకు పాత్వేలో ఎవరు నిల్చోవద్దు. దయచేసి మీ సీట్స్లో మీరు కూర్చోండి. అందరికీ సీట్స్ అలాట్ చేస్తున్నాయి. మీ సీట్స్లో మీరు కూర్చోండి. ఫస్ట్ రో ఆఫ్టర్ VVIPs allotted for JCs. Next 2 rows to the JCs allotted to DCs. After that awardees, right side of the stage awardees, and other than awardees left side కూర్చోండి. సో అవార్డీస్కి మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండి. అవార్డీస్ అందరూ కూడా స్టేజ్కి రైట్ సైడ్ నుంచి వచ్చి అవార్డు తీసుకొని లెఫ్ట్ సైడ్ బయట కారిడార్లో నుంచి వచ్చి మీ సీట్స్ తీసుకోండి. ఎందుకంటే మళ్ళీ మీరు ఎవరు బయటకు వెళ్ళొద్దు. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఫోటో ఉంది. మినిస్టర్ గారు అదర్ VVIPsతో కలిసి అవార్డీస్ అందరూ గ్రూప్ ఫోటో ఉంది కాబట్టి మీ సీట్స్లో మీరే ఆక్యుపై చేయండి. ఎక్కడ కూడా వేరే దగ్గర కూర్చోవటం నిల్చోవటం చేయొద్దు అప్ టు ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. స్నాక్స్ ఆల్సో ప్రొవైడెడ్ ఇన్ రెస్పెక్టివ్ సీట్స్ ఓన్లీ. ఎవరు బయటకు వెళ్ళొద్దు. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ వాష్రూమ్ యూజ్ చేసుకోవాలన్నా కూడా పాత్వేలో ఉన్న మెయిన్ గేట్ నుంచి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ వెళ్ళండి. ఎవరు కూడా ఫ్రంట్ రోకి రావద్దు. VVIPsకి మాత్రమే ఫ్రంట్ డోర్స్ ఓపెన్ ఉంటాయి. అదర్ దాన్ VVIPs ఎవ్రీబడి షుడ్ గో అవుట్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ గేట్ ఓన్లీ. బొకేస్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన వాళ్ళు కూడా నెక్స్ట్ వచ్చి ఆ రోలో ఆక్యుపై చేయండి. మీకు అవార్డు ఉంటే అవార్డు సీట్లో కూర్చోండి. ప్లీజ్ ఎవరు బయట నిల్చోవద్దు. బయట ఉన్న వాళ్ళందరూ లోపలికి వచ్చేయండి. సీట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. బయట ఎవరు కూడా వెయిట్ చేయొద్దు అదర్ దాన్ అలాటెడ్ స్టాఫ్ టు రిసీవ్ ద VVIPs. అవార్డీస్ ఎవరు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. ఫస్ట్ బెస్ట్ ఇన్ క్లాస్లో టీమ్ లీడర్స్ వచ్చినప్పుడు టీమ్ లీడర్స్ మీ టీం అందరూ ఉన్నారు లేదనేది ఎన్ష్యూర్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీదే ఉంది. సో మీ టీం మెంబర్స్ని అందరిని రెడీ చేసుకోండి. టీమ్ లీడర్కి అవార్డ్ షీల్డ్ అందజేసిన తర్వాత సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయి. సర్టిఫికేట్స్ ఒకవేళ కొద్దిగా అలా ఇలా తారుమారైనా కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. వెంటనే సరిచేస్తారు. సో ఎవరు కూడా ఫ్రంట్ రోలో ఎవరు క్రాస్ మూమెంట్ ఉండొద్దు. అందరూ కూడా దిస్ రైట్ సైడ్ నుంచే రండి. అవార్డీస్ కూడా అలాగే అరేంజ్ చేశారు. అవార్డీస్ అందరూ రైట్ సైడ్ నుంచే వచ్చి ఎవరు క్రాస్ మూమెంట్ లేకుండా డైరెక్ట్ స్టేజ్ మీదకి వచ్చి అగైన్ యూ షుడ్ గో దిస్ వే. బయట కారిడార్ నుంచే రండి. ఎవరు ఈ క్రాస్ మూమెంట్ చేయొద్దు. బొకేస్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేవాళ్ళు కూడా దిస్ వే నుంచి వచ్చి బొకే ఇచ్చేసి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళండి అమ్మ. పూర్తిగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి మీ రెస్పెక్టివ్ సీట్స్ మీరు ఆక్యుపై చేయండి. క్రాస్ మూమెంట్ వద్దు. కమ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్
వచ్చారా? ఓకే, ఇటు అడ్డు అదే ఇటువైపు విఐపి ఇటు వచ్చేయండి, స్ట్రైట్గా వచ్చేయండి. అది చెప్పాను సార్, ఇక్కడ పంపించండి. స్వామి రాలేదు ఇదే వృద్ధి. మీరు వెళ్ళిపోయి బ్యాక్ పెట్టేస్తాను. కన్నా కొంచెం సార్ గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీ బుగ్గన రాజనాథ్ గారు విచ్చేస్తున్నారు. వారికి స్వాగతం పలుకుతూ సో ఆఫీసర్లు అందరూ కూర్చోవాలి కూర్చున్నాము. ఎవరి సీట్లో వాళ్ళు కూర్చోవాలి.
రెడీగా పెట్టేసాం లేడీస్ రెడీగా ఉంది లతా మేము వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు పేరు తెలుసుకుంటారు
అప్పుడేం చేయలేము. ఆపేమండి ఆపే. సభకు నమస్కారం. ఈ సభా కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి వాణిజ్య పన్నుల శాఖ కుటుంబ సభ్యులకు, వ్యాపార సంఘ ప్రతినిధులకు, ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్స్కి, అధికారులకు, సిబ్బందికి మరియు ఎమ్మెల్యేలకు, మేయర్ గారికి అందరికీ కూడా సుస్వాగతం చెప్తూ, ఈ కార్యక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వాణిజ్య పన్నుల శాఖలో ఒక సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగినటువంటి రోజు. ఈరోజు మరపురాని మంచి రోజుగా గుర్తుండిపోవడమే కాకుండా ఒక నూతన అధ్యాయానికి నాంది పలుకుతుందనలో ఎలాంటి అనుమానము లేదు. ఈ శాఖ చరిత్రలో ఇలాంటి ఒక రోజు వస్తుందని మా ముందు తరాలు మాకు చెప్పలేదు, కానీ మా తర్వాతి తరాలకు ఇలాంటి దారిసింది కలిగినటువంటి మంత్రివర్యులు శ్రీ బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ గారు, మార్గదర్శకం వహించేటువంటి శ్రీ గుల్జార్ సారు, నాయకుడిగా నడిపించేటువంటి గిరిజాశంకర్ చీఫ్ కమిషనర్ వారు అనే త్రిమూర్తులు ఉంటే మా తరువాతి తరం వారికి ఇటువంటి గొప్ప రోజులు మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తాయని ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు. చరిత్ర గురించి చెప్పినప్పుడు క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు శకం అని చెప్తాం. రాష్ట్ర పన్నుల శాఖ చరిత్రలో జనవరి 22 ముందు, జనవరి 22 తర్వాత, 2022 తర్వాత అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే శ్రీ బుగ్గన రాజనాథ్ గారు మంత్రివర్యులుగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తరువాత ఈ శాఖ స్థితిని, గతిని, దశను, దిశను ఉన్నత స్థాయికి పెంచి రాష్ట్ర స్థాయిలోనే కాకుండా దేశ స్థాయిలో ఒక గుర్తింపుని తీసుకుని వచ్చారు. వాణిజ్య పన్నుల శాఖలో విప్లవాత్మకమైనటువంటి సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టి రాష్ట్ర పన్నుల శాఖకు ఒక సేవా విభాగంగా చేయాలని, పారదర్శకత పెంచాలని, టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకుని మెరుగైన సేవలను అందిస్తూ ఆర్థిక వృద్ధిని సాధించాలని ఆచరణలో చూపించినటువంటి అరుదైన ఆర్థిక నిపుణులు మన మంత్రివర్యులు. ఈ నాటి ముఖ్య అతిథులు శ్రీ బుగ్గన రాజనాథ్ గారు, రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ, అసెంబ్లీ వ్యవహారాల నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ మరియు వాణిజ్య పన్నుల శాఖ మార్చులు. వారిని సవినయంగా ఈ వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈనాటి మన ముఖ్య అతిథులు, మన గురితిల్లులు, మనందరికీ తెలిసిన వారు శ్రీ అజయ్ కల్లం గారు, ప్రిన్సిపల్ అడ్వైజర్ టు ది హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో వారిని సవినయంగా వేదిక మీదగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈనాటి మన గౌరవ అతిథులు శ్రీమతి రాయని భాగ్యలక్ష్మి గారు, విజయవాడ మేయర్ గారు, వారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం.
ఈనాటి మన గౌరవ విశిష్ట అతిథులు గౌరవనీయులైనటువంటి మల్లాది విష్ణు గారు, వైస్ చైర్మన్ ఏపీ ప్లానింగ్ కమిషన్ అండ్ ఎమ్మెల్యే సెంట్రల్ వారిని వినయంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఈరోజు మరొక విశిష్ట అతిథి శ్రీ వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు గారు, ఎక్స్ మినిస్టర్ గారు మరియు ఎమ్మెల్యే వెస్ట్, వారిని వేదిక మీదకి సవినయంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈనాటి మన ముఖ్య అతిథులు సెంట్రల్ ట్యాక్స్ చీఫ్ కమిషనర్ గారు అయినటువంటి సిజిఎస్ జోన్ విశాఖపట్నం శ్రీ సంజయ్ పంత్ గారు. ఈ బయోమెట్రిక్ రిజిస్ట్రేషన్లోనూ మాకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ పూర్తి సహకారం అందిస్తున్న సంజయ్ పంత్ వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలాగే పరిచయం లేనటువంటి వ్యక్తి, మనకు ఆప్తులైనటువంటి ఈ వాణిజ్య పన్నుల శాఖ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీ శ్రీ నటరాజన్ గుల్జార్ గారు. దేశ స్థాయిలో ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్మెంట్లో గుర్తింపు కలిగించి అన్ని రాష్ట్రాల ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్తగా ఏం చేస్తుందో అని ఎదురు చూసేటువంటి స్థితికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని నిలబెట్టారు. రియల్ టైమ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డాష్బోర్డ్, డేటా అనాలిటిక్స్, రిటర్న్ ఆటోమేషన్ టూల్, నాలెడ్జ్ హబ్, కెపాసిటీ ట్రైనింగ్ లాంటి ఎన్నో నూతన ఆవిష్కరణలు చేసి టెక్నాలజీ ఇన్ జిఎస్టీ అంటే ఏపీగా చూపిన ఈనాటి గౌరవ అతిథులు శ్రీ గుల్జార్ గారు, సెక్రటరీ ఆర్థిక శాఖ, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వారికి వేదిక మీదకి సవినయంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం సార్. శ్రీ ధీరజ్ రస్తోగి గారు, ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, సో GST అండ్ ఢిల్లీ. సో సార్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్ ప్లీజ్ సార్. ఇక మనకి డిపార్ట్మెంట్లో పెద్ద దిక్కు, మంత్రివర్యుల దార్శనికతను, సెక్రటరీ గారి మార్గదర్శకత్వాన్ని, మంచి మార్పులను అతి తక్కువ సమయంలో సుసాధ్యం చేసినటువంటి ఒక నాయకుడిగా వాణిజ్య పన్నుల శాఖ ఉద్యోగుల సిబ్బందిని మన్నలను అందుకుని వారందరినీ ముందుండి నడిపించిన రథసారథి, నాలెడ్జ్ కంపాస్, రిటర్న్ ఆటోమేషన్ టూల్, GST మిత్ర లాంటి నూతన ఆవిష్కరణలకు పునాది వేసి వాటిని వాడుకలోకి తీసుకొచ్చినటువంటి ఈనాటి గౌరవ అతిథులు శ్రీ ఎం గిరియాశంకర్ గారు, చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ స్టేట్ ట్యాక్స్, వారిని వేదిక మీదుగా మీ కన్నడదారులను రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలాగే శ్రీ సాధు నరసింహారెడ్డి గారు, కమిషనర్ సెంట్రల్ ట్యాక్సెస్ గుంటూరు, వారిని వేదిక మీదకి సవినయంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. శ్రీ ఎం అభిషిక్త్ కిషోర్ గారు, స్పెషల్ కమిషనర్ ఆఫ్ కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్, వారిని వేదిక మీదకి సవినయంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. శ్రీ కె రవిశంకర్ గారు, కమిషనర్ స్టేట్ ట్యాక్స్, వారిని స్టేజ్ మీదకి సవినయంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. అలాగే శ్రీ డి రమేష్ గారు, కమిషనర్ ఆఫ్ స్టేట్ ట్యాక్స్, వారిని స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. శ్రీ జేవిఎం శర్మ గారు, అడిషనల్ కమిషనర్ అప్పీల్స్ విజయవాడ, వారిని సవినయంగా స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. శ్రీ కె నాగేంద్ర, అడిషనల్ కమిషనర్ ఆఫ్ స్టేట్ ట్యాక్స్, వారిని స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. శ్రీ ఎస్సి కృష్ణమోహన్ రెడ్డి, అడిషనల్ కమిషనర్ ఆఫ్ స్టేట్ ట్యాక్స్, ఆర్ఓ విజయవాడ, వారిని సవినయంగా వేదిక మీద ఆహ్వానిస్తున్నాము. శ్రీ ఆర్ బాలాజీ బాబు, అడిషనల్ కమిషనర్ ఆఫ్ స్టేట్ ట్యాక్స్, తిరుపతి అప్పీల్స్, వారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. సార్ తరువాతి కార్యక్రమము, ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యత వహించవలసిందిగా ఎం గిరిజాశంకర్ గారిని కోరుతున్నాము, చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ స్టేట్ ట్యాక్స్. తర్వాత లైటింగ్ ఆఫ్ ది ల్యాంప్ ఇప్పుడు. సో సార్ నౌ ద లైటింగ్ ఆఫ్ ది ల్యాంప్, ఆనరబుల్ మంత్రివర్యులు వారిని మిగిలిన విశిష్ట అతిథులందరినీ కూడా లైటింగ్ ఆఫ్ ల్యాంప్ చేయమని కోరుతున్నాను.
శ్రీ ఓ ఆనంద్ గారు, జాయింట్ కమిషనర్ విశాఖపట్నం, వారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. అలాగే ఫ్రెడరిక్ కోపర్ గారు, అసిస్టెంట్ కమిషనర్ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్, వారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. So, welcome address by Sri M. Girjashankar Garu, Chief Commissioner of State Tax. వారిని అడ్రస్ చేయమనిగా కోరుచున్నాం. Honorable Finance Minister Sri Buggan Rajendranath Garu, Sri Ajay Kalam Garu, former Chief Secretary and the Principal Advisor to Government, Srimati Rayan Bhagyalakshmi Garu, Mayor of the city, Vijayawada city, Sri Malladi Vishnuvardhan Garu, Vice Chairman of AP Planning Board, Sri Vellampalli Srinivas Garu, former Minister and MLA Vijayawada West, Sri Sanjay Pant Garu, he is the Chief Commissioner at Visakhapatnam from CBIC, Sri Natarajan Guljar Garu, Secretary to Government, Sri Dheeraj Rastagi Garu, he is the Executive Vice President of the GST network, the backbone for the entire GST administration. Then we have Sri Sadhu Narasimha Garu, he is the Commissioner, CBIC, sent from indirect taxes at Guntur. Then all our officers, Commissioners Ravi Shankar, Ramesh, Additional Commissioners Krishna Mohan Reddy, Shekhar, Nagendra, Balaji, Sharma, all the Joint Commissioners and the Deputy Commissioners, Assistant Commissioners, Deputy Assistant Commissioners, GSTOs, Senior Assistants, Junior Assistants, Office Subordinates. So entire hierarchy is here, sir, today. So then we have more particularly the awardees. So there are about 195 awardees. We have domain experts, and we are very particular that this occasion should be, we should have the participation of all the taxpayers. So we invited, and we have a large presence of the various trade associations and auditors, tax practitioners, chartered accountants, whatnot, everybody, sir. This is entire galaxy of the universe of the tax administration related to Andhra Pradesh. So I extend warm welcome to all of you. As my colleague Shekhar mentioned, today is a momentous day. This day, as he said, it marks a special place in the history of tax administration in Andhra Pradesh. The reason being, it's not just we all have met here. It is because we have launched, in the sense Honorable Finance Minister sir has launched a critical program, a most valuable, useful kind of a program, a tool, so that helps the taxpayers. As you know, ever since sir has joined or taken over the commercial tax department, and soon after that, the secretary sir, Mr. Guljar, and myself, we also joined with 1 month, I know this way, that way, but so there has been a constant effort to improve the taxpayer services. So whole concept is to facilitate the taxpayer for his voluntary compliance. As you know, GST, the inherent principle, the core concept of the GST is voluntary compliance. When we want the voluntary compliance to be the basis, obviously we need to facilitate them. So there has been a shift in our thought process, shift in the approach towards the taxpayers. So instead of keeping a suspicion over the taxpayer,
it is more of a trust, more of a kind of facilitation, so that the taxpayer will definitely, come up with his compliances. So keeping that in mind, today in the morning at 9:30, Honorable Finance Minister, Commercial Taxes, so sir has launched a unique tool, and it's an approach, and it's a method through which the bogus taxpayers or the bogus registrations can be kept. And it is through biometric authentication of Aadhaar, and after only the biometric authentication is done, then one can go for registration. So that is it's a revolutionary step that has been, put forth by the GST Council and enabled by GST Network, and now that is become a reality in Andhra Pradesh. Of course, it has already been launched in the country in the first time by Union Finance Minister in Gujarat, and later it started in Puducherry as well. But Andhra Pradesh has volunteered that we would like to be part of this pilot. So it's only on a pilot basis, but still entire state has been taken as the pilot. And thanks to the support of the CBIC, Sri Sanjay Panji, the Chief Commissioner, so it's a combined effort. So it's like the staff of both CBIC and the staff of state taxes, both together will man this center that is called GST Kendra, Seva Kendra. So we would like to show for a minute about a brief video on the GST Seva Kendra, the biometric authentication process. Yeah, so I request just for the benefit of all the participants here, so this whole, the entire Kendra that has been inaugurated by Honorable Finance Minister just before coming over here, and then similar kind of Kendras are there in the entire state. We got about 12 such Kendrams, and then that would take care of all the divisions and all the circles and all the applications related to GST registration. If it is proved to be a high-risk one, then one has to undergo this biometric authentication. Then apart from this, today there are 4 other programs, and as we proceed, we will request Honorable Finance Minister, Sir, the Chief Guest, to launch one after another. So just briefly, I'll tell what those 4 are. So those other 4 are, we have come up with GST Mitra, then that is again to facilitate the taxpayers and understand what are the discrepancies in their tax payment, and then so that the voluntary compliance can be improved, they can make course corrections in their tax payment. Then the other one is Gnanakshetram, that's a knowledge hub. So when Honorable FM Sir launches, we'll explain in detail. Then the department has now come up with our own vision, mission and values. So that also Honorable FM Sir is going to release that. And then finally, we'll have the distribution of awards and incentives. Just one point with regard to this biometric authentication. One may have a doubt as to when we have an already OTP-based
kind of Aadhaar authentication is taking place, then one may think as to why should we go for this biometric authentication. So in the recent past, you must have seen that in other parts of the country, like Noida or Gujarat, and partly in Andhra Pradesh also, we have seen some rackets working on creating fake registrations. Because of the fake registrations, there is fake ITC. This fake registration and the fake ITC are like twin sisters. Because of the fake ITC, the government is losing huge revenue, and then we need to curb at the inception stage, that is at the registration stage. So the Aadhaar and the phone number attached are linked to the Aadhaar have been, are manipulated in Gujarat, and then they found that huge number of new registrations have taken place, and that led to so many complications. Then based on that, the GSTN has come up with this Aadhaar biometric authentication of Aadhaar before we go for GST registration. So the endeavor is to help the genuine taxpayer. So the genuine taxpayer shall not be put to any kind of inconvenience. And just because a fraudster or a fraudulent registration takes place, then that should not lead to, if he supplies something, and then that should not lead to any kind of harassment to the genuine taxpayer. So in order to protect the interests of the genuine taxpayers, this biometric authentication of Aadhaar before we go for GST registration has been introduced. So with this, I stop now, and then I request Master of Ceremony to take over and then conduct further proceedings. Thank you, sir. So now GST Mitra, sir chepparu. The GST Mitra is a path-breaking initiative by APCT Department which provides a platform to the taxpayer wherein any discrepancies noticed on account of returns filed are made available to the taxpayer, with an objective to promote a culture of voluntary compliance and foster a tax-conducive environment. It aims to reducing the physical interface of the business community with the tax officers, thereby facilitating a transparent business environment with improved taxpayer services delivered to an automated process utilizing the state-of-art technology. Sir, now the Gaurava Mantri Varni, so GST Mitra tool ni official ga launch cheyamani korutunnamu. Sir, all other dignitaries also please join us, sir. Thank you, sir. Please. AP Commercial Taxes Department welcomes you all to the home page of GST Mitra. We are very happy to inform you all that GST Mitra is first of its kind initiative in the country by AP Commercial Taxes Department in GST design. This initiative is made for the benefit of taxpayers, showing the statements of returns discrepancies that are generated completely through automated process using state-of-art technology. This video explains step-by-step process to access the report. To know your tax complaints, please click on this icon, GST Mitra Know Your Tax Complaints. This platform offers a secure and user-friendly interface where only the concerned taxpayers can access the report through OTP validation. In step 1, please enter your GSTN. After entering the GSTN, please click on Next. In step 2, please enter the mobile number which is registered with GSTN. After entering the valid mobile number, please click on Receive OTP. Once the registered mobile number validates successfully, please enter the received OTP. After entering the OTP, please click on Verify OTP.
Once the OTP verification is successful, the taxpayer can select the financial year for which he or she would like to generate the report. After selecting the financial year, please click on Generate Report. Please wait for some time while the report generation is in progress. The report is generated and this report is showing 5 types of variations identified for the financial year. To see each of the variation identified, please click on View tab indicated against each of the variation. Please click on this option given here. To view all of the variations identified at a glance, please click on View All Reports. The entire report can be downloaded here in the option given. And to select any of the other financial years, please click here. By selecting the other financial year and by clicking Generate Report, the same process follows. And to exit this application, please use this logout facility provided at the top right corner of the page. And this returns to the home page. And for any of the queries, please select the help facility provided here. For any technical queries or concerns, reach us at the mail ID given here. And for any tax related queries, please reach out to your jurisdictional tax officer. And the jurisdictional tax officer details were given here. Thank you. Thank you, sir. Now, Chief Commissioner, sir, will explain about GST Mitra. So just to add a few more points about the GST Mitra, sir. So as you have been telling us in every occasion that we should facilitate the taxpayer as much as possible. We should empower the taxpayer so that we can encourage him to comply with the tax norms, the tax rules. And therefore, in that direction, this particular tool we have developed, sir, this is purely an in-house development, in-house tool that our people have developed under the leadership of Abhishek Kishore and also Shekhar, Jai Krishna and Renuka and the team, the entire team. So a couple of other assistant commissioners, everybody, they supported in development of this. So this, as you have seen, sir, once the taxpayer gives his TIN number, GST TIN, and OTP goes. So we have taken a precaution that, so there is no data, the privacy of the data is ensured and the data security is taken care of. Only the concerned taxpayer only can access this, so that any other person cannot just access and then create problem to him. So that is the first precaution that we have taken. Second thing is, then when the returns are filed and when the taxpayer is paying his taxes periodically, then whatever the discrepancies are there, if the taxpayer comes to know before an audit or inspection or ASMT 10 is issued, so before such kind of any of the act enabled interventions. So we thought if the taxpayer comes to know, then whoever is willingly, if he wants to comply, then definitely they can come forward and pay the discrepancy, or they can raise a kind of a ticket with the department that this discrepancy is not correct kind. So that we can facilitate the taxpayer, we can empower the taxpayer, so that the taxpayer will definitely come forward and then make the payment. So in this particular, whatever the example that has been taken to display the tool, so only 5 kinds of discrepancies are there, so the only 5 are shown. The tool has the capability to evaluate the entire data and throw up 17 different kinds of discrepancies. So because of this, the taxpayer will have a 360-degree analysis of his entire functioning, his tax payment, so he can correct himself. He can make the course corrections. So that is the principle behind this. And the underlying concept, underlying the value that we have assumed is, we wanted the trust. We want to trust the taxpayer so that when we give this kind of information, taxpayer will
make his, whatever the corrections are there, and then he will comply with the tax rules. So that is the thing, sir. This will richly benefit all the taxpayers. So taxpayers can, so initially, all the top taxpayers of 18,000, only we could enable this because the reason being, so we are yet to get the data from the GST answer. So the GSTR 2B data, if we get, then definitely we can enable for all the taxpayers of around 4 lakh plus. And then we make I would like to make a request to Sri Dheeraj sir that the data may be shared with us so that we can further provide this, this facility can be extended to all the taxpayers, and the taxpayers will get to know what his position is, and then he can make corrections. Thank you so much. So thank you, sir. Sir, GST Mitra tarvata knowledge hub Gnanakshetram gurinchi indaka Chief Commissioner garu explain chestunaru. So now the Gnanakshetram is launching by the Honorable Minister garu and other dignitaries on the dais. So then the Gnanakshetram, we are releasing the books in the compodium phase, but we have a online full information is there. We'll provide in the internet through our executive dashboard of the department. So all officers can view all these things through online. So first we'll release the Gnanakshetram, different compodium circulars, SOPs prepared by the departmental officials and the guidance, noble guidance of the Chief Commissioner and Secretary, sir. So now it is opening now, please. అందరూ తమ చప్పట్ల ద్వారా తమ కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలని కోరుతున్నాను. ఇప్పుడు మంత్రి గారు పీర్ లెర్నింగ్ అని మనం పెట్టుకున్నాము, దాన్ని కంపోడియం ఓపెన్ చేస్తున్నారు. పీర్ లెర్నింగ్ వన్ ఇస్ ది పార్ట్ ఆఫ్ జ్ఞానక్షేత్ర. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ జ్ఞానక్షేత్రం గురించి బ్రీఫ్గా చీఫ్ కమిషనర్ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు.
So just to briefly explain what the Kshetram is. So I hope you could recall, sir, the first meeting that you had conducted of the department about a year ago, post reorganization. So Honorable FM sir has strongly, he emphasized that the department, if we want to put them to the next level, there should be a series of trainings should be given. And also everybody shall be clearly told as to what his job is, what is the standard procedure, and the instructions should be crisp and clear so that one can perform his job. Once we prepare this, train them, and then we periodically discuss over them, then it will lead to an improved functioning and the knowledge improves, and the improved knowledge will definitely will empower them. The empowered officer can perform better, and that will ultimately lead to better revenue mobilization of the state. So we have taken the concept seriously, and then under the guidance of our secretary, sir, so periodically trainings have been imparted. So trainings with the help of NASIN at Bangalore, NASIN Visakhapatnam, with the help of our Chief Commissioner of CBIC, so we could conduct trainings. And then similarly, at the state level, 55 master trainers have been identified, and the master trainers have been thoroughly trained so that they became the trainers, the torchbearers of the knowledge, and then they started training officers down up to the junior assistant level. Similarly, then the exposure visits have been conducted, 2 teams, one team headed by Abhishek Kishore, another team by Krishna Mohan Reddy and Nagendra. They all have gone to Bangalore and Mumbai, Karnataka and Maharashtra. They met the CBIC teams there with regard to particularly to learn about the practices related to service sector. Then further we have conducted, now the second round of training is now going on in the field, and at the same time a new concept emerged, that is the peer learning. Then in this direction, sir, we have started having a discussion forum. We started a discussion forum, and then this discussion forum is at the level of a regional level and the additional commissioner at the regional level. So they either in a hybrid mode, virtually or physically or both. So they discuss with the various officers on a particular topic, a burning topic, so or a case study discussion. So we call that as knowledge compass, and that is every region in the last 1 year they conducted about 30 odd such kind of a knowledge compass based kind of sessions they have conducted. Then we came up with the idea, Secretary sir and with the help of domain experts, so came up with an idea that we will have profiles of each sector. And then the profile that includes not only the risk parameters related to a particular profile, the case studies, citations, and various other, the entire spectrum of the particular sector is taken, and a monograph is prepared. Those monographs are now being shown to you. So these monographs help the officer when the officer takes up an audit or inspection, or if the officer wants to conduct a training to his own staff, then in a particular sector, that monograph helps him, and this is under the banner peer learning. So this kind of about 20 or 22 different kind of sectors, such kind of profiles have been developed. So all these 3, we call it as our knowledge hub. In Telugu, we call it as Kshetram. So this is the whole concept behind this, sir. Thank you so much for the idea and the support. Because of your support, we could get more than 5 crores for conducting trainings and various other kind of exposure visits and various other aspects in the last 2 years. So this kind of a support, when provided to officers, particularly when the training is given and the exposure visits are done, then there is every chance that the greater compliance will be there, greater enforcement would be there, that would lead to greater revenue collections. And in fact, one team has gone to, in fact, I also went to Kerala. This is on intelligence collection, human intelligence collection. So we have a strong data analytics center, and now with the human intelligence and by marrying these two,
the data collected from the machine and also the information collected through human intelligence. We want to merge these, marry these two, and then come up with a better enforcement strategies. And so this whole concept is our Gnanakshetram, sir. Thank you so much. Thank you, sir. So the whole Gnanakshetram is, you have seen the live lo, me andariki kanipistundi. The beauty of this Gnanakshetra is you have to chart with the actual profiler and mentors of who created that profiles. So then iterate the every 3 months, every 2 months, they will iterate and then update the profiles for the benefit of the officers and the other staff. So this entire background was created by one Mr. Sri Arun. So the online platform, I must congratulate him on this occasion. Thank you, Arun. So now the vision, mission and values of the Commercial Tax Department. So earlier మనకు తెలుసు మనకి ఒక విజన్ అనేది ఒక గోల్ అనేది లేకుండానే మనం పనిచేస్తున్నాం అనేటువంటి ఒక ఫీలింగ్ తోటి ఈ డిపార్ట్మెంట్కి ఒక విజన్, మిషన్ అండ్ వాల్యూస్ ఉండాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకుని కమిషనర్ గారు, సెక్రటరీ గారు, గౌరవ మంత్రివర్యులు వారి ఆధ్వర్యంలో ఒక విజన్, మిషన్ అండ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ది కమర్షియల్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ని ఇప్పుడు రిలీజ్ చేయవలసిందిగా గౌరవ మంత్రివర్యులు వారిని, డిగ్నిటరీస్ వారిని కోరుతున్నాం. Sir, we would like to further elaborate on the vision, mission, core values of the department, sir. So this is a shared vision. It is not something that we have written at the state level and then thrusting it on the officers. So the vision statement or the vision building, it has been done through a consultative and also in a consensus manner.
So we have discussed with our field officers, we shared various vision documents, vision statements of the various other entities like CBIC, income tax, and also the state taxes of various states. And then also not only this, we have looked at the various countries' vision statements. And then again, we went back to the basics. The basic thing is, as you have been always telling us, the two topics or the two important critical items are the serving the taxpayer, serving the department. So we have taken the clue from that. Then all our, based on these two premises, these two salient points, all our ideas then converged, and then we came up this particular vision statement. So I just read out this. We endeavor to serve the taxpayer and the state with an efficient, transparent, and professional tax administration. So the whole purpose is, it's not tax collection department. It is taxpayer service department. Is the kind of concept that we want to induce and also infuse in the department. And then when we serve the while we serve the taxpayer, we serve the state also. But the way we serve should be, and it has to be, should be an efficient, transparent, and professional tax administration. So that is the principle and the concept behind this vision statement, sir. Similarly, the core values are accountability, fairness, responsive, transparency, and trust. And as I mentioned, when we developed the GST Mitra, trust is the basic, the value that we wanted to promote. So these are the core values of the department. Objectives and the mission, as you are well aware, sir, it is revenue mobilization, compliance facilitation, encouraging entrepreneurship, professionalism, sustainable economic growth, and hassle-free service to taxpayer. So removing the hassles and then facilitating the taxpayer with the service is the key concept. And so with this, I'll hand over to our Master of Ceremony to further continue with the proceedings of the today's program. Thank you, sir. So releasing functions almost all were over. Now the Gaurav Atithulu, Visishta Atithulu వేరే డిపార్ట్మెంట్స్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి వచ్చినటువంటి మిత్రులు, అలాగే జిఎస్టీ నుంచి వచ్చిన వారు, గౌరవ అతిథులు అందరూ కూడా ఇప్పుడు తమ సందేశాన్ని వినిపిస్తారు. వాళ్ళ ముందుగా శ్రీ ధీరజ్ రస్తోగి సార్, ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జిఎస్టీ అండ్ న్యూఢిల్లీ. సో వారిని ప్లీజ్ కమ్ అండ్ గివ్ హిస్ అడ్రస్ ది అకేషన్ సార్. Honorable FM, sir, and honorable public dignitaries that have collected and the officers. It's a very, what should I say, that whatever product that GSTN has launched, we are actually seeing it being implemented over here. So it's a very proud time from the point of view of GSTN. But then I would also like to say that it's a pilot project and we have a lot of learning in the pilot project. So many of the corner scenario, many of the difficulties that come forward. So we wish to observe all of them very keenly over the period of next 1.5 months, so that whatever difficulties come, we get them resolved. And then also develop a facility where not only the officers do the biometric, the taxpayer also can himself do the biometrics, so that he is facilitated with a service right at his doorsteps. So that would be our ultimate motto will be. And in the function, I have also come across many of the new initiatives that have been launched. For example, GST Mitra tool and GST Gyanshetram. So we would also like to learn from them, and if possible, then perhaps extend to the all India, so that everybody benefits whatever initiative is being taken at Andhra Pradesh. I know it's a very forward-looking state in terms of IT initiatives. So many of them we would like to implement at
GSTN also. So thank you, and I congratulate all of you for this wonderful initiative. Thank you. Thank you, sir. Rastogi sir, last 2 days before he came and observed all these proceedings for biometric authentication. On behalf of the AP Commercial Tax Department, we thank to GST in New Delhi, sir. So now Sri Sanjay Pandgaru, Chief Commissioner of Central Taxes, CGST Zone Visakhapatnam, please address the gathering, sir. Very good morning to all of you. Honorable Minister of State Finance, dignitary on the dais, senior officers, trade fraternity, ladies and gentlemen. My name is Sanjay Pant. I am Chief Commissioner, Central Tax. My team of less than 2,000 collect almost 80,000 crores of revenue from the whole state of Andhra Pradesh, which is excise jurisdiction. 40,000 comprises of customs duty, including everything, IGST and cess. 23,000 from the GST, and 70,000 from the central excise. You know, in Arthashastra, Kautilya has said and postulated 5 basic parameters for a law to be good. For a law to be good, it has to be very simple. And the second is, there should be continuous increase in the revenue and the base of the SSC. Third is, the interface between the SSC or so-called the trade during that time should be minimum. It's just like a bee collecting honey and without affecting either the flower or the bee. The purpose is like that. There should not be any interface. And the fourth is that there should be minimum disputes. Minimum disputes. And if disputes are there, there should be robust redressal grievance mechanism. 2017 GST was born. Almost now it's 2023 end. 3 postulates are fulfilled. The SEC base has gone up. Like for example, when we started the beginning, the central excise, or let me talk to the GST base was hardly 40,000. Now we are controlling approximately 1,71,000 SSC base. State is controlling almost 2,81,000, 1 lakh more than us. When we started, the revenue was some 8,000 crores. We has gone to some 23,000 crores. So there is a buoyancy. There's an increase in the SSC base. The interface absolutely has become minimum. All offices have turned into the e-offices, and all the processes are through the GST and other forces. Second condition has been met up. But whether the law is simple, law has to be simple. And the government is concerned about it. And it's the churning. It's like a sagar manthan. Always remember the gestation period of any law to settle is a minimum 10 years or more. Law does not settle outrightly. It goes on changing. So I think it's called the Amrit Manthan in the Amrit Kal, which is happening, where the tendency of the government is to make it more easy and easy and easy. Of course, we have robust grievances redressal mechanism at all levels, at the vigilance, at the appellate stages. But the second major part is the disputes are also emanating on rise. To become a complete good law, we have to make law simple and disputes has to be minimized. And all such steps here and clarifications, the SOPs, and this is towards this. And I'm very sure in a time to come, you will have as simple as what Kautilya desires in his Arthashastra. The law formulations should be there.
Now, why this biometric was there and why authentication is there? See, when we started beginning 2017, it was done on the maximum repost. You apply for the registration. If 7 days not given, it's a deemed registration. And government realizes very late that there is a parallel economy of fake invoices is growing. 1,70,000 crore is the new normal for collection per month. You don't know how much fake invoices are there. For your example, out of 100 rupees duty payment, only less than 18% are paid through cash in India. And rest all through this thing, through the SENVAT. And if major portion of the SENVAT or some part of it is a fake or is a blocked SENVAT or irregular SENVAT, it has to be checked. And 1% of increase in that base will give you a buoyancy of more than 7,000 crores of revenue. The results are compounding and enormous. And this, in addition to the biometric certification, to exclude those so-called fraudsters in the past, which has created havoc to the system. So I think we are on the right path, and so much presence amidst seeing all of you, amidst the Honorable Minister of Finance and State and so luminary dignitaries. I think the department has really arrived. Thank you very much. Thank you, State Government, for organizing such a good function. Thank you. Thank you, sir. Your vast experience of this indirect taxes helps the tax departments of both state and center. So now, Sri, I request the Honorable Secretary, sir, Government of Andhra Pradesh Finance, Sri Natarajan Guljar, sir, has given the address to the occasion, sir, please. Thank you, Shekhar. Good afternoon to everybody. Honorable Minister, distinguished dignitaries on the dais, taxpayers and their representatives, and colleagues. It's a great occasion. Never expected that this would turn out to be such a wonderful and such an occasion full of energy and joy. And so I'm really thankful to Girija Shankar for organizing it. Thank you very much for all the team who have put in so much effort, not just on this, but for all those other initiatives that we have launched today. But I was thinking I'll just take a couple of minutes to just briefly dwell on where we are coming from as a department. So the vision itself is very clear. We say we endeavor to serve the taxpayer and the state with efficient, transparent, and professional tax administration. So the key words are we serve the taxpayer, we serve the state, and with an efficient, transparent, and professional tax administration. So efficiency, transparency, and professionalism are central to everything we do. We have, in some ways, when we look at it, we have two important stakeholders. One is our taxpayers, because without the taxpayer, there is no tax, there is no department, there is no government, and the whole edifice of civilization and society that we today run on doesn't exist. So the taxpayer, and then our own tax administrators. To the extent of taxpayers, what we have tried to, in our very modest way, and as Sanjay Pant sir said, it takes 10 years for a new law to get settled. We are also iterating, figuring out, and hopefully we're reaching a stage where there is an equilibrium which is comfortable for all sides. So on the taxpayer side, how do we enable voluntary compliance? That's been our endeavor, and the GST Mitra is a step in that direction. On the tax administrator side, we have been trying to build capabilities. Everything has been about capabilities, and more capabilities. Looking at this whole department from this perspective, and that's been the guidance that
and the direction that the Honorable Minister gave us, that like how do we, and Sir keeps talking about this repeatedly, that like without the taxpayer there is no tax department. So to that extent, how do we better and professionally serve the taxpayers and ensure that the state gets its due share of revenues? So we have, in some ways, like I'm trying to distill it into 4 things that we have tried to focus on. First is, as I said, capabilities. Capabilities, we have, if there was one thing on which we have tried to put in the highest priority and effort over the last couple of years, it has been on capabilities development. Through multiple ways, multiple tiers of trainings, we have tried to cover every single official with practical, case study based, hands-on, repeated trainings on everything from very simple management of work to more technical GST administration related and tax administration related or GST law related issues and the processes associated with that. The second thing which we have tried to do, and especially in the context of this, our endeavor to focus on taxpayer compliance, voluntary compliance, is we've tried to do workflow automation wherever possible. How do we do our service to the taxpayer, our service to the state in a manner that is efficient? You leverage technology most optimally. So for example, everything from gathering of intelligence to allocation of cases for investigations, audit, scrutiny, inspections is completely automated. And we have tried to bring in limit discretion to the least possible way. To the best of my knowledge, I don't think this is happening in any state or any unit where we have completely taken out even secretary or CBA or CCST. We have tried to tie our own hands and allow us to use discretion only when it is just, there's no other alternative. So the workflow automation we have tried to, and it's a work in progress. There's a lot more which needs to be done. We, of course, like Mr. Rastogi is here, we and colleagues from GST are here. It's one request that we have been taking up with them, and we'll continue to engage with that because it's a step in the direction of what should be a tax administrative system in 5 years henceforth. I mean, we don't want to be the old system of like tax administrator chasing the taxpayer getting harassed, and this frictious engagement happening between the two. So the third thing that we have tried to focus on is knowledge management, and it's in some ways related to the capabilities development. We've tried to distill processes into workflows, into checklists, into documentation, into case laws, so that it becomes easy for the assistant commissioners, the deputy assistant commissioners, the GSTOs to be able to very quickly and in a less burdensome manner do effective investigations and issue effective adjudications. The fourth thing that we have been trying to do is on intelligence side. Now, it has been the practice that intelligence used to be done like just when we look at this department, this is perhaps one of those rare departments which is a completely knowledge-based department. What are you doing? We are taking intelligence, which is a knowledge function, and we are processing based on some statutory processes. So in some ways, this intelligence is extremely critical. Our objective has been to, and we haven't got there, it will take time. We have basically started and we are trying to push as fast as we can. Our objective has been to ensure that when we are doing things like audits or inspections, we are able to target only those who are likely to be cause for
tax evasion or revenue loss to the government. And so we are trying to see whether we can look at strong signals of those tax evasion and only then target those cases for enforcement actions. And we have right now on the intelligence side, we have workflow automated the entire process of analyzing and generating likely evasion prone taxpayers, and again no human interface there. We realize that yes, this has its limitations. Yes, we consciously acknowledge many of these things have their limitations. We are not saying these are any perfect systems, but we are trying in the endeavor of the vision that we set out under the guidance of the Honorable Minister. We have been trying to make this as transparent and hassle-free an experience for the taxpayer. And finally, I have to be extremely thankful for the team of officials that we have in Commercial Taxes Department. I actually think this is like, in many ways, this is perhaps the most, in terms of per capita terms, the most proficient department within the state government, because it has got high quality officials directly recruited. Very rarely do you have such a concentration of talent. It's only the question of looking inward, finding your own sense of self-motivation, and being part of this vision and shared mission and values that you all have resolved to. So my request would be, let's, for the next 2-3 years at least, let's take this to a stage where we are able to proudly say that a paradigm has changed in the way we look at tax administration, and we set the path for, or show the path for others to lead, not in revenue collect. If you do all these things, revenues will follow naturally. Where would the revenues go? It's just a question of just changing the mindset and moving towards a direction which is exemplary, which shows the path for others, and which makes you all happy. I'm also very thankful, sir, to the Principal Chief Commissioner, CBIC, Sanjay Pant, sir, because we have an excellent relationship with the CBIC unit here, and I really hope that we are able to work together henceforth in taking many of these things forward, not just for the state taxpayers, but for central taxpayers, and also using the CBIC network to diffuse some of these things to the extent possible. So with all this, I'll thank you all for coming. Thank you very much. Thank you, sir. Sir, your words are inspiration for us in the department's last 12 months. So we promise, sir, the same thing will be continued, and then we make it proud to this department in your line, sir, in your guidance. Thank you, sir. Now, Sri Ajay Kallam, sir, the Principal Advisor to the Honorable Chief Minister, sir. Sir, please give your valuable suggestion and advice to the officers, sir. Honorable Minister of Finance and Commercial Taxes, Legislative Affairs, Honorable Mayor, Honorable MLAs, Senior Officers of Government of India, Senior Officers from the State Government, Senior Officers of the Department, and friends. At the outset, I congratulate all the officers behind these initiatives. They're all really very progressive, very forward-looking initiatives. The concept of Seva Kendras is self-explanatory. Most of us have experienced it,
how difficult it used to be to get a passport earlier days, and today with Passport Seva Kendras, how simple it has become, how transparent it has become. So basically this Seva Kendras concept extension to every department, to every service is welcome. Here, I mean, it helps everyone, not only the department, but even the clientele, that is taxpayers and all, I mean, to get their registrations done in a simple and transparent manner. Like in registration and stamps department, we used to think about it, and probably I think now they are taking shape. Probably those Seva Kendras also are coming into play soon. Anyway, registration and through Seva Kendras, etc., will, I mean, simplify everything and will bring definitely a lot of transparency. Like that, the app, the Mitra, what the department has brought out, because this is the age of apps, so you can happily open your own app, find out the details of your own returns, statements. Then, I mean, on your own, probably you can correct your mistakes, or else you can approach the department and say that something is, I mean, wrongly quoted or wrongly understood. So that way, things become very, very simple. So also, the knowledge hub, where circulars, SOPs, FAQs, everything, I am making it available on a website to everyone in the department, makes it simple and makes it accessible. I mean, everybody can go through, check themselves, and then in case if still they find some kind of, doubts and all, they can raise and get answers. This is something very, very, what I can say, a welcome initiative from the department. We are very, very happy that so much of transformation is happening in the department, especially in the last 1 year. So we should compliment and congratulate our Honorable Minister and also the senior officers, Mr. Guljar and Girija Shankar, for bringing in this transformation. Another important thing what they mentioned in the beginning itself, both the Secretary and Commissioner, is that the department should hereafter, brand themselves as a service department more than a regulatory department. When you compare other countries, when you go to US, you go to, Europe, you don't find at any point of time any IT raids or GST harassments, employees and officers basically, creating troubles to the customers or clientele. You never hear of them. In most of the countries, honestly, the taxpayer doesn't know the structure of the department to which he is paying taxes. He is only paying taxes to the state. He doesn't know which department is controlling or things like that. There a different system got evolved. They have, for everyone, they have a consultant or something like that. Automatically they file, they take care of everything. There is no direct interaction between the taxpayer and the department or the state directly. So that way, I think 90% of the harassment is automatically taken out. We should, in our own system also, come to a stage where absolutely we should only facilitate in collecting taxes and help or service the taxpayer, because as Honorable Minister was mentioning, that without taxpayers, there's absolutely no department. So we should only do that, service, facilitate, not regulate, control, inspect. That is exceptional cases where you basically unearth some fraud and all, detailed investigation and basically as per the law, appropriate fines are, all those punishments are given. But otherwise, there is no need for direct interaction and all. So I once again, congratulate all the people who took the initiative, and
look forward for the department to be a model for the rest of the country. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్. మీ అమూల్యమైనటువంటి సలహాల్లో డిపార్ట్మెంట్ రెగ్యులేటరీ డిపార్ట్మెంట్గా కాకుండా సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ డిపార్ట్మెంట్గా చేయాలనేటువంటి ఆలోచనలో రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు గత 2 సంవత్సరాలుగా ఉన్నారు సార్. ఇంకా ముందుకి మేము ఆ ఆదర్శాన్ని తీసుకుని వెళ్తామని మీ సభాముఖంగా మీకు తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు గౌరవనీయులు మంత్రివర్యులు శ్రీ బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ గారిని తమ అమూల్యమైనటువంటి సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. స్థానిక మేయర్ శ్రీమతి రాయన భాగ్యలక్ష్మి గారు, స్థానిక శాసనసభ్యులు శ్రీ మల్లాడి విష్ణు గారు, మాజీ మంత్రివర్యులు శాసనసభ్యులు శ్రీ వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ గారు, అదేవిధంగా శ్రీ సంజయ్ పంత్ గారు, చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ కస్టమ్స్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్, అదేవిధంగా ప్రిన్సిపల్ అడ్వైజర్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, చీఫ్ మినిస్టర్ గారికి ప్రత్యేకంగా, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫార్మర్ చీఫ్ సెక్రటరీ శ్రీ అజయ్ కల్లం గారు, సెక్రటరీ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ అండ్ ఫినాన్స్ శ్రీ నటరాజన్ గుల్జార్ గారు, అదేవిధంగా శ్రీ ధీరజ్ రస్తోగి గారు, ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ GSTN, శ్రీ గిరిజాశంకర్ గారు, చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ స్టేట్ ట్యాక్సెస్ ఆంధ్రప్రదేశ్, శ్రీ సాధు నరసింహారెడ్డి గారు, కమిషనర్ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్, శ్రీ అభిషేక్ కిషోర్ గారు, ఆనంద్ గారు, జాయింట్ కమిషనర్స్, అదేవిధంగా వివిధ కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ డిపార్ట్మెంట్, స్టేట్ ట్యాక్సెస్ డిపార్ట్మెంట్కు సంబంధించినటువంటి ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా వివిధ డెసిగ్నేషన్స్తో అలంకరించిన వాళ్ళందరూ కూడా అడిషనల్ కమిషనర్స్, స్పెషల్ కమిషనర్స్, మరి అదేవిధంగా మరి డిప్యూటీ కమిషనర్స్, ACs, deputy ACs, GSTOs and other officers అందరు కూడా పేరు పేరున, ఆఫీస్ బేరర్స్ ఆఫ్ వేరియస్ ట్రేడ్ అసోసియేషన్స్, ఆడిటర్స్, ట్యాక్స్ అడ్వకేట్స్, ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్స్ అండ్ ఈరోజు ఎవరైతే అవార్డ్స్ స్వీకరించబోతా ఉన్నారో వారికి, మరి ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్స్ అందరికి కూడా పేరు పేరున పాత్రికేయులకు అందరు కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈరోజు ప్రారంభోత్సవాలు వచ్చేసి GST సేవా కేంద్ర, GST Mitra, Gnanakshetram. So when was the last time any of us actually thought a department in the government, in a state government, would actually release a set of books or manuals that are written, made, authored by not consultants but people who are actually working in the department. I congratulate all of you. When was the last time we thought of a vision statement? పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ సంస్థల్లో అటువంటి విజన్ స్టేట్మెంట్ పెట్టి ప్రతిరోజు ఎంప్లాయీస్ ఫ్రమ్ ద చైర్మన్ టు ద CEO అందరు కూడా ఎంటర్ అవుతూనే ఆ విజన్ స్టేట్మెంట్ చదివి ఒక్కసారికి దే రిమైండ్ దెమ్సెల్వ్స్ వాట్ ద విజన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇస్. సిమిలర్లీ మనకు ఈరోజు స్టేట్ ట్యాక్సెస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఆ విజన్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ద మీనింగ్ ఇన్ ద విజన్ స్టేట్మెంట్ కూడా, we endeavor to serve the taxpayer and the state with an efficient, transparent and professional tax administration. ఇప్పుడే సెక్రటరీ గుల్జార్ గారు ఎంతో చక్కగా the foundation of the vision statement and the pillars on which the vision statement actually stands అనేది చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. So all this has taken place, this journey of last couple of years, a wonderful journey. Probably I'll say జీవితకాలంలో మనం ఎన్నో పదవులు హోల్డ్ చేస్తూ వచ్చింటాం, బట్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ దట్ గివ్ us immense satisfaction. At some point of time when we retire and think back, then we would say that was one of the best parts of my career. I think I would say that now today. మొట్టమొదటిసారిగా మంత్రి అయినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 2 సంవత్సరాల క్రితము, అప్పట్లో ఫస్ట్ మీటింగ్ I remember having held with the joint commissioners, and I think there were a couple of additional commissioners also. So
రివ్యూ చేసుకుంటూ ట్రయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ద డిపార్ట్మెంట్ వాజ్ అబౌట్. అప్పటికి 2.5 years I was representing the state in the GST council, but I was not holding the portfolio as such of commercial taxes. So the first meeting I had, so I said, how do we stand in this country? How are we placed? ఏకగ్రీవంగా యునానిమస్గా మన జాయింట్ కమిషనర్స్ అందరూ కూడా said, everybody said, sir, we are the best. So I said, that's beautiful. Inta confidence is very nice, but who has certified us then? Then everybody just suddenly became quiet. Then I said, no, I'm very happy if we are the best, but at the same time, first let us see what's happening outside. So we made teams, and these teams of certain officers went to various states. I think we went to Kerala, we went to Karnataka, we went to Maharashtra, we went to, I think, Rajasthan, Uttar Pradesh, and I think one of the small hill states also. So various states ku pampichin tarvata, after they came back, then the next meeting that we held, so I said, now what's your opinion? So everybody again unanimously said, sir, there's a lot to be done. We have to do a lot. So that is when we decided we have to restructure our department, because the structure was created many decades ago, even before VAT. So రాబోయే కాలానికి ప్రస్తుత కాలానికి ప్రజెంట్ కూడా మనకు ఆ 40 సంవత్సరాల క్రితం ఏదైతే డిపార్ట్మెంట్ స్ట్రక్చర్ ఉందో దానికంటే కూడా ఇప్పుడు జిఎస్టీకి సంబంధించిన స్ట్రక్చర్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ టు కీప్ పేస్ అండ్ బీ మోర్ ఆర్ లెస్ ఇన్ లైన్ విత్ సిబిఐసి అనే ఉద్దేశంతో వేరియస్ ఎఫర్ట్స్ వర్ మేడ్. అండ్ దెన్ మన సెక్రటరీ గుల్జార్ గారు అండ్ సిసిఎస్టి గిరిజాశంకర్ గారు జాయిన్ కావడం, ఆ తర్వాత it was a wonderful journey, I'm telling you, with both of them, as well as with all the officers, everybody from whichever level who have contributed to the Department of State Taxes in Andhra Pradesh that is there today. Taxation gurinchi maatladetappudu intaku mundu generally anybody would definitely take the reference of Arthashastra and Chanakya as mana Pant garu cheppinatlu kuda. So akkada ఎప్పుడైనా కానీ జనరల్గా అర్థశాస్త్రం అంటే అందరు మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇది వార్ఫేర్ అని, బట్ వెన్ యూ రీడ్ ద బుక్ ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ టాక్సేషన్ అండ్ యాక్చువల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో చాణక్య ఏమంటారంటే ఇక్కడే కానీ ట్యాక్సెస్ అనేది, ట్యాక్స్ ఇస్ వాట్ మేక్స్ అ కింగ్డమ్ రన్. ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్ ఇట్ ఇస్ వాట్ మేక్స్ అ కంట్రీ రన్. సో ట్యాక్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉండాలంటే ఇట్ షుడ్ బి జస్ట్ అబౌట్ కరెక్ట్ ఫర్ ద ట్యాక్స్ పేయర్ ఆల్సో నాట్ టు ఫీల్ ద pinch. At the same time, the tax should not be a hindrance to the growth of industry or business or trade or commerce. At the same time, the tax should be collected easily. Intaku mundu Pant garu cheppinatluga, there should not be too many issues with tax collection. Okavela edana issue vachina kuda the settlement also should be quick. It should not be delayed. So ivanni kuda konni సూత్రాలు ఏవైతే మనకు అర్థశాస్త్రంలో మనమందరం కూడా చదివింటామో ఆ ఇష్యూస్ను ఫాలో అయ్యి మనకిక్కడ ఎన్నో రిఫార్మ్స్ మన స్టేట్ ట్యాక్సెస్లో తీసుకురావడం జరిగింది. నంబర్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ మన సెక్రటరీ గారు అండ్ సిసిఎస్టీ గారు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వేరియస్ ఆఫీసర్స్ హూ ఆర్ అసిస్టింగ్ దెమ్ in the department. I don't know how many meetings they would have done, how many times brainstorming, how many times references were taken, how many consultants were approached, how many different people throughout the country they would have collaborated with and corresponded with in order to get, because every reform, every new addition that was given was actually, it is like milk no వేడి చేసి కాంచి ఫైనల్గా క్రీమ్ వచ్చే వరకు కూడా వదలకుండా వేడి చేసి కాంచినారని చెప్పి ఈరోజు మీ అందరికీ నేను గర్వంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అండ్ డ్యూరింగ్ దిస్ జర్నీ వేరియస్ వేస్ దట్ వీ వాంటెడ్ టు బేసికలీ రీచ్ అవర్ గోల్, ద ఆబ్జెక్టివ్. వన్ ట్రేడ్ అడ్వైజరీ కమిటీస్ పెట్టడం జరిగింది. టీఎస్ఎస్ పెట్టిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ మేజర్ డివిజన్స్లో టీఎస్ఎస్ ఆల్రెడీ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ టీఎస్ఎస్లో భాగంగా వేరియస్ ఇన్పుట్స్ దట్ ఆర్ టేకన్, అండ్ వన్ ఈజ్ టేకింగ్ ద ఇన్పుట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ఎనీ చేంజెస్. బికాస్ మనకు ఈ నాలెడ్జ్ అనేది ఎట్లా, ఇట్ ఈస్ డైనమిక్. ద క్వెస్ట్, ద
having to gain knowledge is a continuous process అన్నమాట. It doesn't stop anywhere. సో తీసుకొని ప్రతిసారి పోయినప్పుడు ఒక కొత్త సలహా వచ్చినప్పుడు కానీ కొత్త ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు కానీ అవన్నిటి కూడా అడ్రస్ చేసేదానికి ప్రయత్నం చేయడము. అందువల్ల ఏమైంది, ద బిజినెస్ ఫ్రెండ్లీ అప్రోచ్. నో వాట్ ఈస్ ద ఎండివర్ ఇన్ ద విజన్ స్టేట్మెంట్? ఇట్ ఈస్ టు సర్వ్ ద ట్యాక్స్ పేయర్. సో టీఏసీ అనేది ఇట్ గివ్స్ ఇమ్మెన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద ట్యాక్స్. లేకుంటే పూర్వం ఎట్లుంది, ట్యాక్స్ కట్టే వాళ్ళు ఏదో దొంగతనం చేస్తారని మన పని పట్టుకోవడం అని, అది ఆ కాన్సెప్టే తప్పు. సెక్రటరీ గారు ఇంతకుముందు చెప్పిన ఆ కాన్సెప్టే తప్పు. ట్యాక్స్ కట్టే వాళ్ళ వల్లనే దేశం నడుస్తుంది. వాళ్ళను సరిగ్గా చూసుకోవడము, సరిగ్గా గైడ్ చేయడము, ఒక మంచి పద్ధతిలో మన కర్తవ్యము మనం ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయడం అనేది చేయాలి తప్ప ఇక్కడ ఎవరు దొంగ కాదు, ఎవరు పోలీసు కాదు. ఇక్కడ అటుపక్క చూస్తే కాంట్రిబ్యూటరు, ఇటుపక్క చూస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ రెగ్యులేషన్. It should be more about assisting them. In the West, developed countries lo chusinattlaithe, the compliance is far higher. Endukante the rules are made, the system is such that, of course, population definitely there's a difference, but then nevertheless, the rules are of such nature and the administration is done in such a way that the dealer or the taxpayer normally would not want to evade tax. So that is how the system has been built. Faceless registration system anedi, aa tarvata return scrutiny tool. Here again I have to tell you, the return scrutiny tool and the data analytics part lo, normal ga the system in government over a period of time is ఏ చిన్నది వచ్చినా కూడా get a consultant. See, why do we need consultants? So this thought process, actually most of it, fortunately for me, whatever I had in mind over many years was just about thought the same way by mana secretary garu and CCST garu. They also felt, why do we have to depend on consultants? See, government, our people, our officers, they are competent enough to handle anything. That is their mainstay job. So why should we depend on somebody? Ani we should have inbuilt in-house thing అని చెప్పేసి. అసలు I was surprised to note that some of our young officers who are in the state taxes department who have an engineering background, in fact, there was one officer by name Jay Krishna, I remember, because he was Karnool post ayinadu. Then we brought him here to Idi for a while. So akkada the way his team, and not just a single person, because that is a person I remember by name, but many other people who also are in the team, వాళ్ళందరూ కూడా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా దే హవ్ డిజైన్డ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ టూల్స్ అనేది నిజంగా సర్ప్రైజింగ్. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ దిస్ వాజ్ అప్రిషియేటెడ్ ఈవెన్ ఇన్ ఢిల్లీ. సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ దట్ ఏ డిపార్ట్మెంట్లో అయినా కూడా ఏ డిపార్ట్మెంట్లో దెర్ ఈజ్ టాలెంట్. It is for us to actually see that talent, spot the talent, guide the talent and make them do what is necessary. Similarly, when you come to the document identification number implementation gani, and then the establishment of the knowledge hub and creation of the knowledge, see, these are all ideas, beautiful ideas which normally పెద్ద కార్పొరేట్ హౌసెస్లో వన్స్ ఇయర్ ఆర్ ట్వైస్ ఇయర్ మేబీ ఫ్రమ్ ద చైర్మన్ టు ద CEO, దే ఆల్ హ్యావ్ దిస్ వర్క్షాప్స్ వేర్ ఎవ్రీబడి అటెండ్స్ అండ్ దెన్ సో దట్ ఈస్ హౌ ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ ప్రోగ్రెసింగ్ ప్రజెంట్లీ. అంటే ఎంతోమంది పీరియాడికల్ ఇంటరాక్షన్స్ అండ్ ట్రైనింగ్ is a very important. When I noticed this training anedi, I was chairman of the Public Accounts Committee while we were in the opposition from 2017 to 19, mid 17 maybe to 19. So across I was reviewing ports review చేసేటప్పుడు there was something to do with the draft and the depth and the desilting. So the engineer who was there was of the rank of a chief engineer. Then he was unable to answer the questions that were pointed out by the audit report in the CAG's report. So then I asked Meeru, because I was able to see that understanding of the audit objection was not being answered by the concerned engineer. I asked him, normally Meeru, you should be aware of this kada. So it came to my notice that actually వీళ్ళు పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎప్పుడో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ స్థాయిలో డెప్యూట్ అయ్యి అక్కడ నుంచి చీఫ్ ఇంజనీర్ స్థాయి వరకు ప్రమోషన్తో వచ్చినారు. కాబట్టి ఇన్ 22 years of service being put there was no ever training that was imparted on this engineer with anything to do with ports. So it was at that time that I realized, if at all ఎప్పుడైనా మాకు ఆపర్చునిటీ వస్తే, this was when we were in the opposition, opportunity వస్తే
ఈ ట్రైనింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెన్స్. ఆల్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆఫ్ ఏ స్థాయి అయినా కూడా కంటిన్యూస్గా దే హ్యావ్ టు బీ దేర్ కెపాసిటీ అండ్ నాలెడ్జ్ హ్యాస్ టు బీ ఎన్హాన్స్డ్ అని. సో దట్ ఆపర్చునిటీ కేమ్ అండ్ ఫార్చునేట్లీ సెక్రటరీ గారు గుల్జార్ గారితో మాట్లాడేటప్పుడు హీ ఆల్సో ఫెల్ట్ ద సేమ్ వే, CCST గారు సేమ్ వే, సో వర్ మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్. అండ్ ఇందులో అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు యాక్చువల్లీ గివ్ మై I have to acknowledgements and idi Chief Minister gariki. Any of these programs that we have taken up in capacity building, in getting our officers, our government staff to do better, CM garu paapam oka blank check madri maaku. He always said we want the best in Andhra Pradesh. So ee vidhanga when it comes to mana Gnanakshetram gaani ఈరోజు GST Mitra కూడా మీ అందరికి కూడా తెలుసు, యూ నో బెటర్ దెన్ మీ వాట్స్ ఇట్ అబౌట్, అండ్ డెవలపింగ్ ద విజన్ అండ్ వాల్యూస్, మిషన్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా మనం చూసినట్లయితే, అండ్ గెటింగ్ ద ట్రైనర్స్, ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ద ట్రైనర్స్, ఇవన్నీ చూసినట్లయితే కానీ దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్, క్రూషియల్, మోడర్న్, అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ దే వర్ నాట్ దేర్. పూర్వకాలం ఇఫ్ యూ నోటీస్ పాత బ్రిటిష్ రికార్డ్స్ చూస్తే, రెవెన్యూ రికార్డ్స్ చూస్తే, ఐ థింక్ ద కంటెంట్ యాజ్ వెల్ as the grammar, and I won't say just grammar alone, the content and the grammar of the Tahsildar's reports 60-70 years ago is far better than what we have today. It is just that that continuity was not there in capacity building, knowledge building and enhancement. So this is what we have taken up, and during the course of this reforms and restructuring, I am sure certain difficulties kuda vachinayi, nenu kadannu. ఎంతోమందికి ట్రాన్స్ఫర్స్ విషయంలో కానీ, కొంతమందికి పోస్టింగ్స్ విషయంలో కానీ, కొంతమందికి అసలు మన దగ్గర ఉన్న అధికారాలు ఏదో తీసేసుకుంటున్నారని కానీ, లేదా కొంతమందికి ఎక్కువ బర్డన్ అయినామని కానీ, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఐ వుడ్ సే ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ డన్ విత్ అ గుడ్ ఇంటెంట్, అండ్ నథింగ్ స్టాప్స్ వెన్ ఎవర్ సంథింగ్ కమ్స్ టు అవర్ నోటీస్ దట్ దిస్ హ్యాస్ టు బి మోడిఫైడ్. వీఆర్ ఓపెన్ టు దట్ ఐడియా. The reason we are having all these TACs, the reason we are having so much of interaction with the officers is for the reason that it is a continuous process. There is nothing called perfect ever. Today we feel this is perfect, tomorrow something better comes up, yeah, we have to change. So ఎవరికన్నా ఒకవేళ ఇన్కన్వీనియన్స్ అయితే అది ఉద్దేశపూర్వకంగా జరిగినది కాదు, కానీ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్, ఇప్పుడు ఒక గొప్ప జర్నీ చేసేటప్పుడు ఎంతో ఒకటి అడ్డంకులు వస్తుంటాయి, ఆ అడ్డంకులు దాటుకొని పోయేది ఇంపార్టెంట్ అనేది మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నో విషయాల్లో కూడా టాక్సేషన్ మా డిపార్ట్మెంట్కు చాలా ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చేసి, ఎప్పుడు కూడా జనరల్గా ప్రభుత్వంలో ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, ఎంతోమంది ఒకరు అయిన వాళ్ళు, ఒకరు కానోళ్ళు, ఈ పని కావాలి, ఆ పని కావాలి. మా కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చేటప్పటికి మాత్రం పాపం, హీ హ్యాస్ సో మచ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ అవర్ డిపార్ట్మెంట్ దట్ నార్మలీ వాట్ ఈ సేస్ ఇస్ దే విల్ హ్యాండిల్ ఇట్ అని చెప్పేసి, మాకైతే ఐ కెన్ సే దట్ కంప్లీట్గా ఫ్రీ హ్యాండ్ టు డూ వాట్ ఎవర్ వీ థాట్ వాజ్ గుడ్ ఫర్ ద స్టేట్. అండ్ the way that support was given, I'll give you in the way of an example. That support that we got from our Chief Minister, as well as the support we also get even now from the Union Finance Minister. There was one issue to do with tamarind anamata. So చింతపండు మీద ట్యాక్స్. సో చింతపండు మీద ట్యాక్స్ అనేటప్పటికి this I think was the 35th GST Council meeting in Goa. So then we had to go and represent, saying that please remove the tax on tamarind. There was a big representation from our Chittoor, Madanapalli area and Anantapur area, etc. because there's a big tamarind idea over there. So when it came to the representation, number of times చెప్తే GST Council of Fitment Committee ఏదైతే ఉందో కొంచెం stringent ఉంటారు, ఎందుకంటే in the early days they were very liberal కాబట్టి subsequently they started becoming very stringent. So then we had to represent. So how do we actually represent that? ఏదైనా చెప్పండి, it is very difficult to convince. So then we said, in fact I only made the presentation, but that presentation I was able to make because of the immense support given, which in turn manifested and became confidence. So I said, ఈ tamarind మీద ట్యాక్స్ అది ఇది అంటే, then they said many food products are there, many states are there, everybody will ask for exemption. I said this is a separate case because there's no process involved. And then I also added saying that there is something called a Tamarind Tree Act. Then everybody was spellbound because the entire nation is there, kada, spellbound. They said, what is it? I said, British have implemented something called a Tamarind Tree Act. Why ante?
tamarind part becomes a very crucial and integral part of a South Indian diet. Therefore, if you start cutting tamarind tree for firewood, then the shortage of tamarind will become a problem. Therefore, this is called a Tamarind Tree Act, where even if you have a tamarind tree of your own, in your own compound, in your own house or your own garden, if you have to cut the tamarind tree, you have to take the permission of the district collector and cut it, otherwise you cannot. So if the British themselves had that much of, acknowledged that much of importance of a tamarind, should we not? Immediately, FMM said, no, I think I also accept this. I also, I'm a South Indian, I understand the importance of tamarind, no, I think this should be done. That was the first time, and then they said, this is the first time that Andhra Pradesh state spoke, and that was 35th GST Council meeting. So that was the sort of support that we got. And once again, I thank everybody, all the people who have been part of this journey, and I wish everybody all the best, and in advance, all the people who have who are going to be recipients of awards. And even the awards too have been very, very transparently selected from what the process I have got to know. So once again, the entire department, starting from the secretary to rock bottom below, the last officer, everybody, thank you. Jai Hind. So thank you, sir. Sir, it is out of the contest. In the first review meeting, మీరు బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత నవంబర్ 17th 2021లో మీరు చెప్పిన మొదటి మాటలు ట్రీట్ దెమ్ వెల్, ద ట్యాక్స్ పేయర్స్. బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్ అదర్ స్టేట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్. బిల్డ్ ఆర్గనైజేషన్, ఇన్కల్ట్ వాల్యూస్, సర్వీస్ ఓరియంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రెగ్యులేటరీ డిపార్ట్మెంట్. దిస్ 4-5 థింగ్స్ సార్ వి స్టిల్ రిమెంబర్. సార్, మీ ఆశీస్సులతోటి ఈ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క లాస్ట్ 2 సంవత్సరాల్లో ఆఫీసర్లు అందరూ వాల్యూస్ తోటి రాష్ట్ర అభివృద్ధికి తోడ్పడాలనేటువంటి దృక్పథంతో సుఖం పనిచేస్తున్నారు సార్. ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు ఇది అతిశక్తి కాదు, ట్రయో అని చెప్పాం, త్రిమూర్తులు. గౌరవ మంత్రివర్యులు, సెక్రటరీ గారు, గిరిజాశంకర్ గారు, మీ రెజిమ్లో మేము పనిచేయడం, మా తరం పనిచేయడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. తర్వాత ఇప్పుడు గౌరవ అతిథులకు ఫెలిసిటేషన్ కార్యక్రమం ఉంటుంది. ముందుగా శ్రీ బుగ్గన రాజనాథ్ గారు, గౌరవ మంత్రివర్యులు, వారికి ఫెలిసిటేషన్ కార్యక్రమం. Please applause. Applause are not taxable, please. Sir, Sri Sanjay Pant garu, Principal Chief Commissioner, Central Taxes, Visakhapatnam. Sri Dheeraj Rastogi garu, Sri Ajay Kallam garu, Sri Ajay Kallam sir. శ్రీ అజయ్ కల్లం గారు, శ్రీ ధీరజ్ రస్తోగి గారు,
Sri Ajay Kallam sir. From GST and Lata ma'am, Mishra ji, please come on to the dais. Ranjit, Rakesh. Ranjit from GST and Rakesh from GST. Renuka from IT team, CMS team, Andhra Pradesh. Renuka. Sri Arun. రాయన్ భాగ్యలక్ష్మి గారు, మేయర్ గారు, రాయని భాగ్యలక్ష్మి గారు. The Ranjit from GSTN. Ranjit from GSTN. Sri Sadhu Narasimhareddy garu, Commissioner GST Guntur, Central Taxes Guntur. Sri Ryan Bhagyalakshmi garu, Mayor Vijayawada. Ryan Bhagyalakshmi garu. Sri Mallad Vishnu garu. Sri Mallad Vishnu garu. Sri Vellampalli Srinivas garu. Srimati Renuka, CMS team IT wing. Sri Arun, IT consultant. సన్మాన కార్యక్రమం ముగిసింది. తర్వాత మీరందరూ ఎప్పుడూ ఎదురు చూస్తున్నటువంటి అవార్డ్స్ ఫంక్షను. సో ఈ కార్యక్రమానికి హీరోలు, వారియర్స్ కూడా వాళ్ళే. సో వారికి అవార్డు ప్రదానోత్సవం జరుగుతుంది. శ్రీ డి రమేష్ గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని లీడ్ చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాం. Yeah, respected dignitaries on the dais. Today the main, even though this is the last item, but this is the core item, important item.
and for this only you are all present here to get the awards. So we are having 3 types of awards. One is the core functional units awards, that is IT and DAC award, legal wing, those who are contributed to the legal wing, those award, and training award. These are the group awards. So whenever we call upon the team heads, they have to come along with the team, and they have to get these awards. And second category is best in class award. In this, top audit team is there, top innovation teams, top contributing to the innovations, and top education order team, and best article contribution in e-journal of our department. That team is also there. And we have also included best team who conducted best trade meet in the state. That also we have included. And apart from this, covering all the cadres of the department, 144 individual awards also there, right from Joint Commissioner to the office subordinates. So now I request, and I would like to thank on this occasion Honorable Minister and Secretary Sir and CCST for instituting this incentive-based award for the first time. We never had incentive-linked awards, and as part of our ongoing journey, this has been identified. And I also thank for releasing the budget also, not only just saying, and it has become reality now. And without wasting much time, now I would like to start the this award distribution ceremony, and I request our Honorable Minister to distribute the awards first to the IT and DAC team, headed by Mr. S. Shekhar, Additional Commissioner, our master ceremony now here. Yeah, I request all the team members to join. So, M. J. Krishna, A. Vijay Chandar, Srimati M. Tejasvi, Srimati L. Radhika. Next, I request legal team to get ready, headed by V. Paradeshi Naidu, Deputy Commissioner, and Sri D.P. Anjaneyulu, and Sri D. Samba Sivarao, Assistant Commissioner, Sri S.S. Gandhi, GSTO, and Srimati K. Setu, Senior Assistant. I also request training wing to get ready. Dr. A.B. Harshvardhan, Sri C.H. Ravikant, Deputy Commissioner, Sri M. Swapna Devi, Deputy Commissioner, Sri David Anil Kumar, Deputy Commissioner, Srimati Divya Pratyusha, Deputy Commissioner, Sri M. Jaganmohan Reddy, Deputy Commissioner. I request all the award winners to get back to the seats. We will have the group photo at the end with the Honorable Minister.
Yes. Volume. Okay. Next, I request Best in Class Awards. One is Top Audit Team, Srimati E. Satyavani, Srimati A. Chitra, Sri. Okay. Yeah. Now we are giving awards to the training wing. Harshavardhan, Ravikant, Swapna Devi, David Anil Kumar, Mr. David Anil Kumar, Mr. M. Jaganmohan Reddy. Next is Top Audit Team, Srimati E. Satyabani, Best in Class. This is she. So Best Audit Team. E. Satyavani, and next yes. Next is second Best Audit Team, Mr. A. Vijay Bhaskar and Srimati A. N. D. Lavanya. Mr. A. Vijay Bhaskar, Srimati A. N. D. Lavanya. Second Top Innovative Team, headed by Srimati G.L. Satyaveni, Deputy Commissioner. Top Innovation Team, second. Okay. Sri B. Yoganand. Team consisting of G.L. Satyaveni, B. Yoganand, J. Chamundeshwar Rao, and E. Sriman Narayana. Yeah, next.
Next top innovation team. Team number 2, Srimati C.A. Swapna Devi, Sri B. Venkateshwar Rao, Sri B. Srinivas Rao, and Sri S. Narasimha Babu. Innovation team. So they are in. Okay. Yeah. Next top innovation headed by Sri D. Seva Prasad Rao, Sri D. Balaya, Sri Janardhan, Sri Kiran Kumar, Sri Sunil Kumar. Next order. Yeah. Ajay. Okay. Yes. Yeah, why you are all keeping quite silent this much? Yeah. Next. Top adjudication order team, Sri OSS Ajay, S. Venkat Rao, T. Sri Vidya, N. Rohit. Yes. Second top adjudication order team, Second top adjudication order team, Sri A. Suresh, Sri A. K. Gayatri, B. Prasannam, P. Venkata Sivarama Rao. They are from Kakinada, Port Circle. Next award goes to Best Article Contribution in e-Journal, Sri G.H.V. Ramakrishna Rao. Last Best in Class award is Best Team who conducted trade meet successfully. Sri
Yeah, next award is best team who conducted best trade meets. Sri P. John Stevenson, Sri Uday Bhan Prakash, M. Harish Kumar, A. Vijay Bhaskar, K. Renuka, YJP Prasad Reddy, S.R. Balaji. Now we will start the next category of awards, individual awards. Yes, yes. Sir, next individual best Joint Commissioner P. John Stevenson, Joint Commissioner Chittur. Best Deputy Commissioner M. Swapna Devi, RO Office Visakhapatnam. AB Harshavardhan, Deputy Commissioner. AB Harshavardhan, Deputy Commissioner, RO Vijayawada. క్లాప్స్ కొట్టండి, ముద్దు ప్రేక్షకులు కాదు, ముద్దు ప్రేక్షకుల్లాగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ డేవిడ్ అనిల్ కుమార్, డిప్యూటీ కమిషనర్, RO తిరుపతి. నెక్స్ట్ ఇన్ ద క్యాడర్ ఆఫ్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్స్ K. Varalakshmi, Assistant Commissioner, RO Tirupati. KVS Ramanjaneyulu, Assistant Commissioner, RO Vijayawada. T. Somasundara Prasad, Assistant Commissioner, Ongole 2, Nellore Division. CH Srinivasarao, Assistant Commissioner, RO Vijayawada. D. Krishna, Assistant Commissioner, RO Visakhapatnam. లేదు షహనాజ్ బేగం కూడా లేదు. షహనాజ్ బేగం, అసిస్టెంట్ కమిషనర్, ఇబ్రహీంపట్నం, విజయవాడ 1. డి. శివప్రసాదరావు, అసిస్టెంట్ కమిషనర్, నెల్లూరు 1, నెల్లూరు డివిజన్. జి. బిను యశస్విని, అసిస్టెంట్ కమిషనర్, ఏలూరు బజార్, గుంటూరు డివిజన్. శ్రీ గౌస్ పీరా, అసిస్టెంట్ కమిషనర్, ఆదోని, కర్నూల్. సో నెక్స్ట్ ఇన్ ద క్యాడర్ ఆఫ్ డిప్యూటీ అసిస్టెంట్ కమిషనర్స్ వి. నూకరాజు, డిఎస్సి, RO విశాఖపట్నం. M. రవిశంకర్, డిఎస్సి, RO తిరుపతి. K. రమేష్, RO విజయవాడ. N. పద్మనాభయ్య,
ఆర్ఓ తిరుపతి. బిఎన్ఎస్ వెంకటేశ్వరరావు, పాలకొల్లు, ఏలూరు డివిజన్. ఈ సత్యవాణి, ఆర్ఓ తిరుపతి. కె నూర్జహాన్, ప్రొద్దుటూరు 2, కడప. కె నూర్జహాన్, కడప డివిజన్. క్లాప్స్ వినిపించట్లేదండి. సి రామకృష్ణ, ఆర్ఓ విజయవాడ. ఏ సురేష్, కాకినాడ పోర్ట్, కాకినాడ డివిజన్. సురేష్ ప్లీజ్ కమ్. ఏ సురేష్, డిఏసి, కాకినాడ పోర్ట్, కాకినాడ. ఎం అమర్నాథ్ రెడ్డి, కర్నూలు 2, కర్నూలు డివిజన్. పి నారాయణ శాస్త్రి, విజయనగరం డివిజన్. విజయనగరం వెస్ట్ సర్కిల్, విజయనగరం డివిజన్. జె హరినాథ్, అనంతపురం 1, అనంతపురం డివిజన్. వి యానాది, నెల్లూరు 3 సర్కిల్, నెల్లూరు డివిజన్. తమ్మా భాస్కర్, అరండల్పేట సర్కిల్, గుంటూరు 2 డివిజన్. శ్రీ కె గోపీచంద్, కావలి, నెల్లూరు డివిజన్. జి వెంకటరమణ, అనంతపూర్ 1, అనంతపూర్ డివిజన్. ఎస్ తారక రామారావు, ద్వారకానగర్ సర్కిల్, విశాఖపట్నం 1. డి శ్రీనివాసులు రెడ్డి, పుట్టపర్తి సర్కిల్, అనంతపురం డివిజన్. శ్రీనివాసులు రెడ్డి, పుట్టపర్తి సర్కిల్. లక్ష్మీనాయక్, గుంతకల్ సర్కిల్, అనంతపురం డివిజన్. పి శేషగిరిరావు, బాపట్ల సర్కిల్, గుంటూరు 2 డివిజన్. నెక్స్ట్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్స్ శ్రీ కె గోపి మాస్టర్, అనంతపురం డివిజన్. అనిల్ కుమార్ ఎం, పుట్టపర్తి సర్కిల్, అనంతపురం డివిజన్. ఎస్ వేణుగోపాల్ శర్మ, సిసిఎస్టీ ఆఫీస్, విజయవాడ. శ్రీ ఎస్ జగదీష్ బాబు, చిత్తూరు 1, చిత్తూరు డివిజన్. ఆర్ ఉమాదేవి, తిరుపతి 2 సర్కిల్, చిత్తూరు డివిజన్. దివ్య జ్యోతి, ఏలూరు 2 సర్కిల్, ఏలూరు డివిజన్. టి రాజేంద్ర ప్రసాద్, గుంటూరు 1 డివిజన్. కె గాయత్రి, గుంటూరు 2 డివిజన్. ఎవరు క్లాప్స్ కొట్టట్లేదండి. మీరు తీసుకున్నప్పుడు అందరూ కొట్టారు. బండారు యోగానంద్, గుంటూరు 2 డివిజన్. పి సుబ్బారావు గారు, కొత్తపేట, గుంటూరు 2 డివిజన్. ఎన్ సుదర్శన్ రెడ్డి, ప్రొద్దుటూరు 2 సర్కిల్, కడప డివిజన్. జె సునీత, రాయచోటి సర్కిల్, కడప డివిజన్. రావి నారాయణమూర్తి, జగన్నాయక్పూర్ సర్కిల్, కాకినాడ డివిజన్. టి గంగా భవానీ, కాకినాడ డివిజన్. రామకృష్ణ కిరణ్ కుమార్, కర్నూలు 3 సర్కిల్, కర్నూలు డివిజన్.
డి చెన్నకృష్ణ, కర్నూలు 3, కర్నూలు డివిజన్. షేక్ రియాజ్, నెల్లూరు డివిజన్. సూకూరి ప్రసాద్, నెల్లూరు 3, నెల్లూరు డివిజన్. శ్రీనివాసరావు, జె శ్రీనివాసరావు, రాజమహేంద్రవరం డివిజన్. కె పాండురంగారావు, రాజమహేంద్రవరం డివిజన్. పాండు వీర రాఘవరావు, విజయవాడ 2 డివిజన్. శ్రీ కృష్ణ భాస్కర్, విజయవాడ 2 డివిజన్. కె రాధిక, విజయవాడ 3 డివిజన్. కెవి రమేష్ బాబు, విశాఖపట్నం 1 డివిజన్. చుక్కా రవి, విశాఖపట్నం 1 డివిజన్. పి విశ్వనాథం, విశాఖపట్నం 1 డివిజన్. షహీరా బాను, గాజువాక, విశాఖపట్నం 2 డివిజన్. ఎన్ శ్రీనివాసరావు, విశాఖపట్నం 2 డివిజన్. అందరికీ స్నాక్స్ అందాయి, క్లాప్స్ కొట్టట్లేదు. వేముల సాయి అభిలాష్, విజయనగరం డివిజన్. ఎన్ కిషోర్ కుమార్, విజయనగరం. నెక్స్ట్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్స్ జి విజయ్ సింహ, అనంతపురం డివిజన్. రాఘవేంద్ర, అనంతపురం డివిజన్. దినకర్, సిసిఎస్టీ ఆఫీస్. సునీల్ కుమార్, చిత్తూరు డివిజన్. ప్రవీణ్ కుమార్, చిత్తూరు డివిజన్. మనోజా రాణి, ఏలూరు డివిజన్. కె సుబ్రహ్మణ్యం, గుంటూరు 1 డివిజన్. విఎల్ఎస్ మురళి, గుంటూరు 1 డివిజన్. జీవి లక్ష్మీనారాయణ, గుంటూరు 2 డివిజన్. బి నాగలక్ష్మి, కడప డివిజన్. బి రాజేష్, కడప డివిజన్. డి స్వాతి, కాకినాడ డివిజన్. విటి శివకుమార్, కాకినాడ డివిజన్. పి వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి, కర్నూలు డివిజన్. కె సుదర్శన్ రెడ్డి, కర్నూలు డివిజన్. పి పురుషోత్తమరావు, నెల్లూరు డివిజన్. సి మహేశ్వర్ రెడ్డి, నెల్లూరు డివిజన్. సురేంద్ర ఎవరు? సురేంద్ర ఇల్లు. సురేంద్ర, రాజమహేంద్రవరం. కె జ్యోతి, విజయవాడ 1 డివిజన్. కరుణ మాలిశెట్టి, విజయవాడ 1 డివిజన్. సిహెచ్ దిలీప్ కుమార్, విజయవాడ 2 డివిజన్. ఎస్ వెంకటేశ్వరరావు, విజయవాడ 2 డివిజన్. జీవి నారాయణ రెడ్డి, విజయవాడ 3 డివిజన్. ఎన్వి నాగేశ్వర శర్మ, విజయవాడ 3 డివిజన్. వై శ్రీహరి, విశాఖపట్నం 1 డివిజన్.
జి సైదా విశాఖపట్నం 1 డివిజన్, సులోచనాదేవి విశాఖపట్నం 1 డివిజన్, బి రమేష్ విశాఖపట్నం 2 డివిజన్, కె ప్రకాష్ విజయనగరం డివిజన్, ఎస్ఎన్వి సత్య చంద్రమౌళి విజయనగరం డివిజన్. నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్యాక్స్ అసిస్టెంట్స్ శ్రీ ఏ నరేంద్రనాథ్ అనంతపురం డివిజన్, ఉదయ్ కుమార్ అనంతపురం డివిజన్, కరెక్ట్, ఆర్ బాలాజీ చిత్తూరు డివిజన్, అరుణ్ కుమార్ సతీష్ కుమార్ ఏలూరు డివిజన్, రాజగోపాల్ గుంటూరు 1 డివిజన్, జి మురళీకృష్ణ సందీప్ గుంటూరు 1 డివిజన్, పి చంద్రకాంత్ గుంటూరు 2 డివిజన్, షాహీదా బేగం కడప డివిజన్, డి గోవర్ధన్ కడప డివిజన్, ఎం రమేష్ నెల్లూరు డివిజన్, ఓం ప్రశాంతి రాజమహేంద్రవరం, జి రాజేష్ రాజమహేంద్రవరం, షేక్ మౌలా విజయవాడ 1 డివిజన్, శివశంకర్ విజయవాడ 2 డివిజన్, నెక్స్ట్ ఎవరు మౌనిక విజయవాడ 2 డివిజన్, ఫణీంద్ర కుమార్ విజయవాడ 3 డివిజన్, తేజస్సు కుమార్ విశాఖపట్నం 1 డివిజన్, నాకు చెప్పాలి అక్కడ, ఫణీంద్ర కుమార్ విజయవాడ 3. నెక్స్ట్ ఎవరు కనుక్కుంటే పేరు కనుక్కో, తేజస్ వాళ్ళు మార్చుకుంటారు. నెక్స్ట్ తేజస్సు, నాకు పేరు చెప్పాలి, కరుణ కుమార్ విశాఖపట్నం 1 డివిజన్, అభినవ్ విశాఖపట్నం 1 డివిజన్, విజయలక్ష్మి విశాఖపట్నం 2 డివిజన్, గోపాలకృష్ణ విజయనగరం డివిజన్, బి నవీన్ విజయనగరం డివిజన్. నెక్స్ట్ ఆఫీస్ సబార్డినేట్స్ వై శ్రీనివాసరావు విజయనగరం, రాలేదా మీరు, బి ఈశ్వర్రావు విశాఖపట్నం 1 డివిజన్, బి ఈశ్వర్రావు విశాఖపట్నం 1 డివిజన్, మణి హరిబాబు కాకినాడ డివిజన్, రాలేదు
రమేష్ రెడ్డి ఎవరు? వెళ్ళు. హరిబాబు. కేఎస్ఎస్ రమేష్ రెడ్డి, రాజమహేంద్రవరం. మీ పేరు? ఓకే. జే అప్పారావు, ఏలూరు డివిజన్. శ్రీరామ్, విజయవాడ 1 డివిజన్. శ్రీరామ్. ఎన్ మాణిక్యాలరావు నెక్స్ట్. ఎన్ మాణిక్యాలరావు, విజయవాడ 2 డివిజన్. పి మార్కండేయులు, విజయవాడ 3 డివిజన్. మార్కండేయులు. నెక్స్ట్ కమలేశ్వర్ ఏంటి? కృష్ణారెడ్డి, గుంటూరు 2 డివిజన్. కె సత్యం, కర్నూలు డివిజన్. పుష్పవతి, అనంతపురం డివిజన్. ఆమె అయిన తర్వాత పుష్పవతి, అనంతపురం. లోకేష్ కుమార్, కడప. మనోహర్ నాయక్, లోకేష్ ఫ్రమ్ కడప. మనోహర్ నాయక్, చిత్తూరు డివిజన్. చిత్తూరు డివిజన్ మనోహర్ నాయక్. డి వెంకట్రావు, ఆర్ఓ విశాఖపట్నం. కన్నన్ ఉన్నాడా? రండి, వచ్చేయండి, ఇటు వచ్చేయండి. టిపి కన్నన్, ఆర్ఓ తిరుపతి. అయిపోయింది. కె చిన్నారి, సిసిఎస్టీ ఆఫీస్. లాస్ట్ వన్ ఎం మురళీకృష్ణ, సిసిఎస్టీ ఆఫీస్. అయిపోయింది సార్. So thank you, congratulations all to the awardees. ఈరోజు డిస్టింగ్విష్డ్ గెస్ట్ ఇద్దరు. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ వాణిజ్య పన్నుల శాఖకు వారు బ్యాక్బోన్గా ఉన్నారు. వారే పాండ్యన్ గారు, కోదండరామన్ గారు. వారిని సత్కరించుకోవాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉంది. వారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సవనీయంగా కోరుకుంటున్నాం. ప్లీజ్ కమ్ సార్. కింద కూర్చొని మార్కులు వేస్తున్నారని కూర్చోబెట్టాం. ఇంకా వెళ్ళు ఆయన చెప్పాలి కాదు సార్ చెప్తాను. నేను చెప్తాను. పాండ్యన్ గారు, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ఈ సభా కార్యక్రమం ఆఖరిగా ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ పై మార్కండే శర్మ గారు, అడిషనల్ కమిషనర్ అపీల్స్, విజయవాడ. సభాయ నమః. ఆంధ్రప్రదేశ్ వాణిజ్య పన్నుల శాఖ అవలంబిస్తున్నటువంటి పన్ను విధానానికి మరింత పరిపుష్టిని చేకూర్చడానికి నూతన సాధన సంపత్తులైనటువంటి జిఎస్టీ మిత్ర, జ్ఞానక్షేత్ర, అలాగే విజన్ మిషన్ ఆఫ్ కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ డిపార్ట్మెంట్ని ఆవిష్కరించుకుంటున్నటువంటి శుభ సందర్భంలో విధి నిర్వహణలో విశేషమైనటువంటి సేవలను అందించినటువంటి అధికారులు, సిబ్బందికి ప్రోత్సాహక బహుమతిని, పురస్కారాలని అందజేసినటువంటి ఈ సభకు అడిగినంతనే మనకు సభ నిర్వహణ కోసం విచ్చేసినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఫైనాన్స్, ప్లానింగ్, కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్,
స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ట్రైనింగ్ అండ్ లెజిస్లేటివ్ అఫైర్స్ మంత్రిత్వ శాఖలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి గౌరవ అమాత్యులు శ్రీ బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ గారు, అలాగే విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్ గారు రాయన భాగ్యలక్ష్మి గారు, అలాగే ఏపీ ప్లానింగ్ బోర్డ్ వైస్ చైర్మన్ శ్రీ మల్లాది విష్ణువర్ధన్ గారు, ఎమ్మెల్యే విజయవాడ సెంట్రల్, శ్రీ వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ గారు, ఎమ్మెల్యే విజయవాడ వెస్ట్, అలాగే శ్రీ అజయ్ కల్లాం గారు, ప్రిన్సిపల్ అడ్వైజర్ టు ది ఆనరబుల్ సీఎం ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, శ్రీ నటరాజన్ గుల్జార్ సార్, ఐఏఎస్ సెక్రటరీ టు ది సెక్రటరీ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్, అట్లాగే శ్రీ సంజయ్ పంత్ ఐఆర్ఎస్ గారు, చీఫ్ కమిషనర్ కస్టమ్స్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ విశాఖపట్నం, శ్రీ ధీరజ్ రస్తోగి గారు ఐఆర్ఎస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ చైర్మన్ జిఎస్టిఎన్, శ్రీ గిరిజాశంకర్ గారు ఐఏఎస్ చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్, శ్రీ సాధు నరసింహారెడ్డి గారు కమిషనర్ సెంట్రల్ ట్యాక్స్ గుంటూరు, అలాగే శ్రీ అభిషిక్ కిషోర్ స్పెషల్ కమిషనర్ కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ గారు, అట్లాగే జిఎస్టిఎన్కి సంబంధించి జిఎస్టిఎన్ నుంచి వచ్చినటువంటి శ్రీ అరుణ్ గారు, శ్రీమతి లలిత గారు, అలాగే రంజిత్ గారు, వీరితో పాటు ఇక్కడ ఆహుతులైనటువంటి వాణిజ్య పన్నుల శాఖ సభ్యులందరికీ ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంతంగా నిర్వహించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినటువంటి నేపథ్యాన్ని సమకూర్చినటువంటి మిత్రులందరికీ, అలాగే ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ, అలాగే ట్రేడ్ నుంచి వచ్చినటువంటి ట్రేడ్ అసోసియేషన్ మెంబర్సు, ట్రేడర్స్కి సంబంధించినటువంటి వారు, అలాగే ఆడిటర్సు, ఇంకా ఇత్యాదులు ఈ సభను జయప్రదం చేయడానికి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ఆంధ్రప్రదేశ్ వాణిజ్య పన్నుల శాఖ తరపున హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతాంజలి తెలియజేస్తూ ఈ సభ ముగుస్తుందని తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తున్నాను. నమస్కారం. After this, for joint commissioners and deputy commissioners, workshop ఉంది, వర్క్షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోండి. సో R&B బిల్డింగ్ 5th ఫ్లోర్ ఆపోజిట్ ఇందిరాగాంధీ స్టేడియం, 3 o'clock వర్క్షాప్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో యూ ప్లీజ్ జాయిన్ దేర్. ACs, DACs, GSTOs, you may please proceed to your respective divisions. ACs and below the cadres. And JCs and DCs should present there for workshop. Workshop 5th floor R&B building, R&B office, engineering chief R&B office, conference hall 5th floor opposite Indira Gandhi stadium, and APPS office fine undi. So akkadiki vachesandi immediate ga. మెసేజ్ కూడా పెట్టాను. For joint commissioners and deputy commissioners, we are going to participate in workshop. Lunch has been arranged there itself. You please proceed to that venue. Lunch is ready.
ఓకే రైట్ సార్. తొందరగా చేసుకుంటే నెక్స్ట్ వేవ్. సమస్యలు ఉన్నాయి దాంట్లో. ఏది మీ ఫ్యాక్టరీ అయిపోయింది, పిలవాలి కదా మమ్మల్ని. మీరు అసలు అక్కడి నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలిగా. మీరు కింద అసలు కనబడే నాకే ఇవ్వలేదు. ఒక 5 నిమిషాల కోసం చిప్ వేయాల్సి వచ్చింది. కాదా అడగండి, ఆయన శ్రీనివాస్ గారిని అడగండి. చెప్పండి. ఫాస్ట్గా చెప్పరు. నేను ఎవరు వెంకటరావు పౌరాలు కూడా చూసినట్టున్నా. ఇప్పుడు చూసాక మనిషిని పేరు తెలియదు కదా. అదే అక్కడికండి నందిగామ ఒంగోలులో తీశారు కదా. నందిగామ ఫంక్షన్ అండి మా వాళ్ళకి. దానికి వచ్చారా? అదే మా బావ అరిశాడు. అవును, దానికి వచ్చాడా? అబ్బాయి ఇంటికి పంపించాం. ఓకే. అప్పుడు వెంకటరావు కూడా ఉన్నాడు కదా. నా నెంబర్ తీసుకోండి. ఫోటోస్ తీశారు కదా అవార్డ్స్ అవి కావాలి కదా. మీరు నేమ్స్ చెప్తాను కావాలి. 482 ఓకే సార్. అలాగే సార్. ఆడియో కూడా తీస్తున్నా. ఏమైనా కావాలంటే హలో, జేసీ సందర్ ఎక్కడ సరే స్టేజ్ దగ్గర జేసీ సందర్ స్టేజ్ దగ్గర రావాలి. పేరు కూడా సరే మనం కానీ ఓకే సార్. ఓకే అందరూ ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఫోటో
సార్ కొంచెం ఎదరా అమ్మారు ఎక్కడ ఓకే సరే ఇటు జరగండి కొంచెం జరగండి ఓకే మేడం సార్ సార్ కొంచెం జరగరా ప్లీజ్ సార్ కొంచెం 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 సరిపోతుంది మేడం ప్లీజ్ స్టడీ సార్ వన్ మోర్ సార్ ఓకే సార్ ఓకే సార్ Thank you.